Shri Guru Charanam Padmam Kevalam Bhakti Sadhvam Vandhuni Savadhana Mate Jara Prasadi Bhavai E Bhava Toriya Jai Krishna Prati Hoy Java Hoy Te Guru Mukha Padma Vajnam Site Koriya Vidyam Ana Kori Hore Asha Shri Guru Charani Rati ऐसे उतमागति जे प्रसाद पूरे पावो आशा चक्षुदानो दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जाते वेद गाय जो हर श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकनाथ लोके राजीवाना महाप्रभु करुणा देह मोरी पादु छाया एबे जासु शक्ति को जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेव जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल श्री गुरु आरती की जय। Thank you, Mataji. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. We were waiting for Mataji to join. Antaranga Mataji. Hare Krishna. Samya Mataji. Hare Krishna, Prabhuji. I think she's yet to join. 5 minutes kirtan pranam hai. Okay. Om Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swamini Yedinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasaya
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol His Holiness Jai Prakash Swami Maharaj ki Jai Hare Krishna Hare Krishna. So we, on behalf of JSSS Chennai, we wholeheartedly welcome Antaranga Tulasi Mataji from Mayapur. Hare Krishna Mataji, welcome. Hare Krishna. ISKCON சென்னை சார்பில் அந்தரங்க துளசி தேவி மாதாஜியை நாங்கள் வருக என்று வரவேற்கிறோம். So many of us know, but still for the devotees who don't know much, a small brief about Mataji. எல்லாருக்குமே மாதாஜியை பத்தி தெரியும், ஆனா தெரியாதவர்களுக்காக அவங்கள பற்றி சுருக்கமா நாங்க இப்ப சொல்றோம். So Antaranga Mataji is daughter of Gopichan Prabhu and Shama Gopika Mataji, both from ISKCON Mayapur Tourism Department. ISKCON Mayapur Tourism Departmentil இருக்கும் கோபிச்சந்த் பிரபு ஷியாம கோபி மாதாஜி அவர்களுடைய புதல்வி. So I think from the birth, I think she is in Mayapur only. So she is basically a devotee who was born and brought up in Mayapur. அவங்க பிறந்தது மாயாப்பூர்ல, அவங்க பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே மாயாப்பூர்ல தான். அவங்க ஒரு சிறந்த பக்தை. So in that way, she is a very, very fortunate soul. She got the opportunity. Yeah, she got opportunity to serve or take daily darshan of Shri Radha Madhav and Panchatattva Narsingadev Srila Prabhupada. அவங்க ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி. அவங்க மாயாப்பூர்ல டெய்லி ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணர், பஞ்சதத்வா, நரசிம்மர், அவங்க பிரபுபாதா அவங்களுடைய தரிசனம் தினமும் அவர்கள் எடுக்கிறார்கள். So more than that, she has got the blessings and association of lots and lots of sannyasis, Maharajas visiting Mayapur Dham. மாயாப்பூர் தாமுக்கு வருகை தரும் எல்லா மூத்த வைஷ்ணவ சன்னியாசிகள் அவர்களுடைய ஆசீர்வாதங்களும் அவங்களுக்கு இருக்கு. So who knows Antaranga Mataji, we can understand she is very fond of
Mahaprabhu's pastime places. He can speak endlessly about Mahaprabhu's pastime places. அந்தரங்க மாதாஜி மகாபிரபுவோட லீலைகள் நடந்த இடங்கள் அந்த கதைகள் மிக அருமையாக அவர்கள் சொற்பொழிவு தருவார்கள். So if you got a chance, I think when you go to Mayapur Tourism Department, and she can come with you and explain so wonderfully, and she gets absorbed in explaining the pastimes of Mahaprabhu. நீங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கும் போது மாயாப்பூர் டூரிசம் டிபார்ட்மெண்ட் அங்கு சென்றால் அந்த அந்தரங்க மாதாஜி அவர்கள் துணையுடன் நீங்கள் லீலைகள் நடந்த இடம் போனால் அவர்கள் மிக அழகாக உங்களுக்கு அந்த இடங்களின் வர்ணனைகளை சொல்வார்கள். And more than that, she has done the Bhakti Shastri. She has completed. Now she is doing Bhakti Vaibhav. அவர்கள் பக்தி சாஸ்திரி அந்த கோர்ஸை முடித்துவிட்டு இப்பொழுது பக்தி வைபவ் கோர்ஸ் செய்கிறார்கள். And she is also teaching, I think, Bhakti Shastri now, because she has done the teachers training course. அவர்கள் பக்தி சாஸ்திரி டீச்சர் ட்ரைனிங் கோர்ஸ் செய்திருப்பதால் இப்பொழுது பக்தி சாஸ்திரியில் அவர்கள் வகுப்பெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். Above all, we all know how Antaranga Mataji did a wonderful service during the Corona time, lockdown time, and she did a lot of online yatras like to Bangladesh, then Ekachakra, Puri Jagannath. கோவிட் பேண்டமிக் நேரத்தில் அவர்கள் ஏகச்சக்கரா, புரி ஜெகநாத் டெம்பிள், பங்களாதேஷ் இந்த இடங்களுக்கெல்லாம் டிராவல் செய்து அதை பற்றி நமக்கு விளக்கினார்கள். So we again welcome Mataji and to share the her realizations about especially very dear topic of Guru Maharaj devotee care. We are very happy to hear from Mataji. பக்தர்களினுடைய பாதுகாப்பு அதை பற்றி குரு மகாராஜுக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு தலைப்பு. அதை பற்றி இன்று நம்மிடையே மாதாஜி அவர்கள் பேச இருக்கிறார்கள். So let's welcome Mataji by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yes, Mataji, Antaranga Mataji, it's all yours. Yes. Hare Krishna, Hare Krishna. Adara pranam to all the assembled Vaishnavas. Pranams to Swarna Mother Prabhu Mataji. Pranams to all the Chaitanya Nitai Desh devotees. இங்கு கூடியிருக்கும் எல்லா பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஸ்வர்ணமாதவ பிரபு அவர்களுக்கு, எல்லா வைஷ்ணவர்களுக்கும், சென்னை நிதாய் தேஷ் பக்தர்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I'm very happy to speak in such a esteemed group of devotees today. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுகிறேன் இந்த பக்தர்கள் இடையே இன்று பேசுவதற்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்ததற்கு. Actually, this was an opportunity for my mother, but for some reason she couldn't, and so I got the chance. இன்று என்னுடைய தாய் பேசுவதாக இருந்தது, ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களினால் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. And when first Prabhu told me about this, I was thinking it was like actually a shock, but then I thought that if it is about glorifying Guru Maharaj, then why not? முதலில் நான் இதை பற்றி பிரபு அவர்கள் சொன்ன பொழுது எனக்கு சிறிது அதிர்ச்சியாக இருந்தது. பிறகு குரு மகாராஜை பற்றி தானே பேசுவது, பேசலாம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு வந்தது. Even though I am very foolish and insignificant and in comparison to Guru Maharaj, but because it is his glories that I am going to talk about, I am sure it will be beneficial for all of you. நான் முக்கியமில்லாதவளாக இருந்தால் கூட குரு மகாராஜை பற்றி பேசுவதனால் நிச்சயமாக அது அனைவருக்குமே மிகவும் உபயோகமாக இருக்கும். So without delay, I would like to start with Mangalacharan. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Jayapataka Swami Niti Namine Nama Acharya Padaya Nitai Gaura Kathada Madaya Nagara Gramatayane. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. So as Prabhu mentioned, today the topic of my
talk will be devotee care, the lessons from devotee care that I learned from Guru Maharaj. பக்தர்களை கவனத்துடன் பார்த்துக் கொள்வது என்பதை பற்றிய தலைப்பு தான் பிரபு சொன்ன மாதிரி. அதுவும் அப்புறம் குரு மகாராஜுக்கு பிடித்த தலைப்பு. அதை பற்றி நான் இப்பொழுது பேச போகிறேன். What I'm speaking is from what first of all, devotee care, this topic itself came to my mind because I have experienced that so much from Guru Maharaj myself. இந்த டிவோட்டி கேர், பக்தர்கள் கவனிப்பு அப்படின்ற தலைப்பு கேள்விப்பட்டவுடன் எனக்கும் குரு மகாராஜுக்கும் உள்ள அந்த தொடர்பு பற்றி எனக்கு உடனே நினைவுக்கு வந்தது. Because I felt so cared by Guru Maharaj, that's why I'm able to speak on this topic today. குரு மகாராஜ் மிகவும் கவனமாக என்னை பார்த்து கொண்டதிலிருந்து எனக்கு இந்த தலைப்பை பற்றி பேசுவதற்கு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருகிறது. So first we'll discuss what is devotee care. These two words mean. முதலில் நாம் பக்தர்களின் கவனிப்பு என்ற இந்த தலைப்பில் இந்த இரண்டு வார்த்தைகளினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று பார்க்கலாம். By devotee, whom do we refer to? பக்தர்கள் என்று நாம் யாரை குறிப்பிடுகிறோம்? Those who are already devotees now, who are participating in the programs, whom we address as Prabhuji, Mataji, Das, Dasi. They are of course devotees. இங்கே பிரபுக்கள், மாதாஜிகள் இவர்கள் எல்லாம் இந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள். அதாவது தாசி, தாசன், தாசிகள் இவர்கள் எல்லாம் டிவோட்டிகள், பக்தர்களாக நாம் கருதுகிறோம். But also every person who is having a potential to be a devotee. ஆனால் ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒரு பக்தர் ஆவதற்கான அந்த சக்தி அவர்களுக்கு இருக்கிறது. So they are also actually devotees. அவர்களும் பக்தர்கள் தான். Generally what we commonly think is that those who are wearing tilak, those who are wearing kantimala, those who have taken up to Krishna consciousness, they are devotees. Others are non-devotees. நாம் பொதுவாக என்ன நினைக்கிறோம் என்றால், யார் கண்டிமாலா போட்டுக்கொண்டு நெற்றியில் நாமம் போட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்களை தான் பக்தர்கள், மற்றவர்கள் எல்லாம் பக்தர் அல்லாதவர்கள் என்று நினைக்கிறோம். For now they might not be devotees, but they are all potentially devotees. இப்பொழுது அவர்கள் பக்தர்கள் இல்லாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அவர்களும் பக்தர்கள் தான். Because in the preface to Ishopanishad, Srila Prabhupada says that bhakti, devotion is the birthright of every living entity. ஈஷோபனிஷத்தின் முன்னுரையில் பிரபுபாதர் அவர்கள் குறிப்பிட்டிருக்கிறார், பக்தராவது ஒவ்வொருத்தரினுடைய உரிமை என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். Just like every person has the birthright to eat or to walk, like that Krishna consciousness is a birthright. So therefore this is something I learned from Guru Maharaj, that care to devotees, what we talk as devotee care, he doesn't restrict it just to his initiated disciples or those who are chanting, but he considers every single person as a devotee, as a part of Krishna and a potential devotee. நான் குரு மகாராஜரிடமிருந்து கற்றுக்கொண்டது என்னவென்றில், அனைவருமே கிருஷ்ணரினுடைய பக்தர்கள் தான். ஏனெனில் எப்படி நமக்கு சாப்பிடுவதற்கு, நடப்பதற்கு உரிமை இருக்கிறதோ அதே மாதிரியாக நாம் பக்தர்கள் ஆவதற்கான உரிமை ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கின்றது. ஒவ்வொருடமும் அந்த பக்தர் ஆவதற்கான அந்த சிறந்த தகுதி அவரிடம் இருக்கிறது. So therefore devotee means practically everyone in this world. இதிலிருந்து நாம் என்ன தெரிந்து கொள்கிறோம்? பக்தர்கள் என்றால் இந்த உலகில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் பக்தர்களே. And care, what does this word care mean? கவனிப்பு அப்படி என்றால் என்ன என்று பார்க்கலாம். Care is something that is born out of compassion, first of all. So இந்த கவனிப்பு என்பது அந்த கருணையின் மூலம் ஏற்படக்கூடிய ஒரு விஷயம். So naturally in this world many people are compassionate on others for different things. One might be compassionate on a person because he's begging for food in the street. Oh, you feel, oh, he doesn't have food to maintain himself, so you're compassionate on him looking at his poor condition. தெருவில் ஒரு பிச்சை எடுப்பவரை பார்த்தால்
நமக்கு அவர் மீது கருணை ஏற்படுகின்றது. ஏனெனில் அவருக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவில்லை என்பதால் அவர் பிச்சை எடுக்கிறார் என்று நாம் அவர் மீது கருணை கொள்கிறோம். We might be compassionate on some living entity like some animal like dog or something which is injured. You feel, oh, it's nobody's taking care of it, it's injured and it needs to be taken to the hospital. ஒரு நாய்க்கு அடிபட்டு விட்டால் உடனே நாம் அதனை பார்த்து நினைக்கின்றோம், ஓ இந்த நாய்க்கு அடிபட்டு விட்டது, பாவம், அதனை ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று அதன் மீது நமக்கு கருணை ஏற்படுகிறது. And so compassion is born to different type of people on different things because of different reasons, but one common thing is all the reasons are mostly bodily based. நமக்கு இந்த கருணை என்பது வெவ்வேறு பொருள்கள் வெவ்வேறு மனிதர்கள் மேல் ஏற்படுகிறது. இது எல்லாமே நம் இந்த உடம்பை சார்ந்த கருணை என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். But what is actual compassion? ஆனால் உண்மையில் கருணை என்றால் என்ன என்று பார்க்கலாம். Is taking care of the body of one's own body or any other person's body, is it real compassion? நாம் நம்முடைய உடலையோ அல்லது மற்றவரினுடைய உடலையோ நாம் கவனமாக பார்த்து கொண்டால் அது கருணை என்று அழைக்கப்படுகிறதா? This is something to be thought about. இதை பற்றி நாம் யோசிக்க வேண்டும். And if we think through the books of Srila Prabhupada, we understand that this is not compassion. சில பிரபுபாதரின் புத்தகங்களின் மூலமாக இது கருணை அல்ல என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம். Because this might be a very low standard of compassion, but real compassion which Srila Chaitanya Mahaprabhu talks about as Jive Doya, that is different. இது மிகவும் தாழ்ந்த கருணை என்று சொல்லலாம். ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பேசும் கருணை என்பது ஜீவதோயா ஆகும். And this Jivadoya is something, a very important principle of our sampradaya itself. நம்மளுடைய சம்பிரதாயத்தில் இந்த ஜீவதோயா என்பது மிகவும் முக்கியமான கோட்பாடாகும். So the real compassion in the ultimate sense is not taking compassion on the miseries of the body, but looking at the miseries that are caused because of taking this body actually. உண்மையான கருணை என்பது இந்த உடலின் மீது ஏற்படும் துன்பங்களுக்காக நாம் கருணைப்படுவது கிடையாது. இந்த உடலை எடுத்ததினால் நமக்கு ஏற்படக்கூடிய துன்பங்கள் மீது ஏற்படுவதுதான் உண்மையான கருணை என்பது. So that is what the pure devotees, they always show. That is the real compassion. இதைதான் எல்லா தூய பக்தர்களும் காண்பிக்கின்றார்கள். அதுதான் உண்மையான கருணை. Sri Chaitanya Mahaprabhu is called Karunavatar. Chaitanya and Nityananda, they are called Karunavatar. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் நித்யானந்த பிரபு அவர்களும் கருணை அவதாரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். Krishna is called Karuna Sindhu. கிருஷ்ணரும் கருணா சிந்து என்று அழைக்கப்படுகிறார். All our acharyas, including Prabhupada, we call them as Sri Krishna Kripa Sri Murti. நம்மளுடைய ஆச்சாரியர்கள் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உட்பட அனைவரையுமே நாம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண கிருபா சிந்து என்று அழைக்கிறோம். So they are all having a mercy and compassion on the fallen souls. That's why they are all addressed by this name of Karuna Sindhu, Kripa Sindhu. All these names are coming. அவர்களுக்கு ஏன் இந்த கருணா சிந்து கிருபா சிந்து என்ற பெயர்களால் அழைக்கிறோம் என்றால் வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களின் மீது அவர்களுக்கு கருணை இருப்பதால் தான். So these personalities, they show compassion, and the care that they take born out of that compassion, that oh, these souls are so fallen, they have taken this material body as themselves and they are suffering, so let me give them a way by which they can come out of this bodily platform. That care is what is real care and born out of real compassion. இந்த ஆத்மாக்கள் இந்த உடலை எடுத்ததினால்தான் இவர்கள் மிகவும் துன்பப்படுகிறார்கள். இவர்களை இந்த துன்பங்களிலிருந்து விடுவிக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைத்து அவர்கள் மீது கருணை காட்டுகிறார்கள் என்றால் அதுதான் உண்மையான கருணை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
So today we are going to talk about the devotee care. That is the care that Guru Maharaj is taking on every soul in this universe, whomever he comes in contact with, and helping them in coming out of the bodily platform and connecting them to Krishna. குரு மகராஜ் அவர்கள் இந்த உலகத்தில் அவர் தொடர்பில் வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கும் அவர் எப்படி அவர்கள் இந்த துன்பத்திலிருந்து வெளிவந்து அவர்கள் பகவானுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை பற்றி அவர் கவனிப்புடன் அதற்கான வழி செய்வார். So this is the talk. This is what does he do? What I have observed him doing is what I'm going to discuss in the class today. குரு மகராஜ் என்ன செய்வார் என்பதை நான் கவனித்து இருந்ததினால் அதை பற்றி தான் நான் இப்பொழுது பேச போகிறேன். Please give me just 1 second. Sorry. So, care is of 3 main categories. கவனிப்பு என்பது 3 பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது. We have mental, physical and spiritual care. நமக்கு மனதளவில், உடலளவில், ஆன்மீக அளவில் கவனிப்பு என்று 3 வகை. And even though the first two, that is the mental and physical care, they are related to the body, they are on the bodily platform, but it is valued only when that care is given in relation to Krishna. இங்கே மனதளவில் கவனிப்பு, உடலளவில் கவனிப்பு என்பது அது கவனிப்பாக இருந்தால் கூட அந்த கவனிப்பு கிருஷ்ணருடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது கவனிப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது. So therefore we'll discuss about these 3 aspects of care that Guru Maharaj is showing. குரு மகராஜ் அவர்கள் இந்த 3 வகையான கவனிப்பை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம். So first, talking about spiritual care. Spiritual care means connecting the souls with Krishna. That is real spiritual care. ஆன்மீக கவனிப்பு என்பது நாம் பகவான் கிருஷ்ணருடன் இணைத்து கொள்ளுதல், அதுதான் உண்மையான கவனிப்பு என்பது. And of course, Guru Maharaj has been doing this since so many years, since more than 70 years, since he came to Krishna consciousness. He is preaching the message of Krishna as much as possible in every way, and thereby connecting millions of souls to Krishna. குரு மகராஜ் கடந்த 70 வருடங்களாக கிருஷ்ண பக்தியை அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் இந்த உலகில் கோடிக்கணக்கான பக்தர்களை சந்திக்கும் பொழுது அவர்களுக்கெல்லாம் எப்படி கிருஷ்ணருடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும் என்பதை தான் அவர் பிரச்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். If we look at Guru Maharaj lectures, any lecture you take, it will always come to the point of chanting the names of Gauranga Mahaprabhu, or telling that chanting the holy names is the only way to get out of this material world. நாம் குரு மகராஜ் அவர்களினுடைய உபன்யாசங்களை கவனித்தோமானால் அதிலிருந்து அவர் கடைசியில் முடிவாக கௌரங்க மகாபிரபுவின் நாமத்தை உச்சரிப்பதிலும் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதும் தான் முக்கியம் என்று கொண்டு பிரசங்கம் செய்வார். He'll make sure that everyone in the class has at least once uttered the name of Gauranga, so that because he knows that one who has chanted once the name of Gauranga, he'll surely at some point in his life come to Krishna consciousness, take it up seriously. அவருடைய வகுப்புகளில் அவர் அங்கு உள்ள அனைவரையும் ஒரு முறையாவது கௌரங்கா என்ற நாமத்தை உச்சரிக்க வைப்பார். அப்பொழுது அவருக்கு நன்றாக தெரியும், ஒரு முறை அவர்கள் உச்சரித்தாலே கண்டிப்பாக அவர்கள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிலைக்கு வருவார்கள் என்று குரு மகராஜ் செய்வார். And I've practically seen this when Guru Maharaj, in his busy schedule, he is such a busy person, he keeps flying from place to place, and of course he is doing all this flying just to spread Krishna consciousness.
இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பரப்புவதற்காக குரு மகாராஜ் அவர்கள் அடிக்கடி ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அவர் பிரயாணம் செய்து கொண்டிருப்பார். And one thing that I observed when I was in Dubai as a child is that Guru Maharaj, he will go to different places, to different cities, and everywhere there will be one group class arranged in a big hall. All the devotees will come together, and Guru Maharaj can address at one stretch. Guru Maharaj can address hundreds of devotees. நான் துபாயில் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது குரு மகாராஜ் துபாய்க்கு வரும் பொழுது அங்கு ஒவ்வொரு இடங்களிலும் ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒரு குழு பிரார்த்தனை கூட்டம் ஏற்பாடு செய்வார்கள். அங்கு குரு மகாராஜ் அங்கு வந்து அங்குள்ள பக்தர்களை சந்தித்து குரு மகாராஜ் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்வார். In every temple, whenever Guru Maharaj goes, if he goes to one city, they will arrange one mass program where Guru Maharaj will be in the hall, and at one stretch he can address hundreds of devotees. நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்களை ஒரே இடத்தில் குரு மகாராஜ் அவர்கள் எந்த கோயிலுக்கு சென்றாலும் அங்கே ஒரு கூட்டு பிரச்சார கூட்டம் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்வார்கள். அங்கு குரு மகாராஜ் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்களை சந்தித்து பேசுவார். But Guru Maharaj would not be satisfied with that. Guru Maharaj always wanted to visit the houses of each and every devotee. குரு மகாராஜ் இத்துடன் அவர் திருப்தி அடைவதில்லை. ஆனால் குரு மகாராஜனுடைய ஆசை என்னவென்றால் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று அங்குள்ள பக்தர்களை சந்திக்க வேண்டும் என்பதுதான். So this is one aspect of spiritual care that I noticed with Guru Maharaj. So இது குரு மகாராஜரிடம் நான் கவனித்த ஒரு ஆன்மீக கவனிப்பு என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். That even though he is having the opportunity to address all at one place, and he does that also very wonderfully, still he doesn't want to lose an opportunity of visiting another person. That if I go to this devotee's house, somebody who has not come for the class might have come there, like the relatives or neighbors, and he doesn't want to miss that one person also. So he'll go house to house. குரு மகாராஜ் இந்த வீட்டு புரோகிராமில் அவர் வந்து திருப்தி அடைவதில்லை. இருந்தாலும் இந்த கூட்டு பிரசங்கம் செய்தாலும் அவர் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று அங்கு இருக்கும் பக்தர்களை சந்திக்க வேண்டும். ஏனெனில் யாராவது ஒருவர் இந்த கூட்டு பிரசங்கத்திற்கு வராமல் இருந்திருக்கலாம். அந்த நேரத்தில் அவர்களை சந்தித்து அவர்களுக்கு கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கலாம் என்பதில் மிகவும் குறியாக இருந்தார். And it was in one such event that I got to meet my spiritual master for the first time. So இப்படி ஒரு சம்பவத்தின் பொழுதுதான் நான் என்னுடைய ஆன்மீக குருவை சந்தித்தேன். So in Dubai, when we were there, Guru Maharaj had come to one house of one very close friend of my father. நாங்கள் துபாயில் இருக்கும் பொழுது என் தந்தையின் மிக நெருங்கிய நண்பர் ஒருவர் வீட்டிற்கு குரு மகாராஜ் அவர்கள் வந்திருந்தார்கள். And so my father was invited, and so my mother, my father and I was maybe a baby of 1 month or so. So I also went with them to this place. So அப்பொழுது அந்த நண்பர் என் தந்தையை அழைத்திருந்தார். நான் அப்பொழுது குழந்தையாக 1 மாத குழந்தையாக இருந்தேன். நானும் அவர்களுடன் அங்கு சென்றேன். And Guru Maharaj came and he sat on there is a big sofa in the house. He sat on that. That time, this is in the year 1999. So Guru Maharaj is big, hefty, and he very tall and huge. So he went and sat on that big sofa. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் அங்கே வந்திருந்தார். இந்த நிகழ்வானது 1999 நடந்தது. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் மிகவும் உயரமாக பார்ப்பதற்கு நன்றாக இருப்பார். அவர் அந்த சோஃபாவின் மீது உட்கார்ந்திருந்தார். And the devotees, my parents were not very involved in ISKCON at that time. There are not many years. So the Matajis there, they told my mother that Guru Maharaj has come. Please take blessings for the child. அப்பொழுது என் தாய் தந்தையர் அவ்வளவாக இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபாடுடன் இல்லை. இருந்தாலும் அங்கிருந்த ஒரு மாதாஜி அவர்கள் குரு மகாராஜ் வந்திருக்கிறார்கள், உங்கள் குழந்தைக்கு நீங்கள் ஆசீர்வாதம் குரு மகாராஜரிடமிருந்து எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள். But at that time my mother did not know what to do, how to take blessings. It is something new, uncommon. அப்பொழுது என் தாய்க்கு தெரியவில்லை எப்படி வந்து ஆசீர்வாதம் எடுத்துக்கொள்வது என்பது அவருக்கு தெரியாது.
So when all the devotees were telling Mataji, go, go, like that. So when they said go, go, she thought that you give the child to Guru Maharaj. அங்கிருந்த மாதாஜிகள் பொங்கல் பொங்கல் என்று சொன்னவுடன் என் தாய்க்கு என்ன செய்வது என்று புரியாமல் அவர்கள் நினைத்தார்கள் குழந்தையை குரு மகாராஜரிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்று. So at that time Guru Maharaj was sitting on the sofa and my mother, she went ahead with the child, and Guru Maharaj was having the big Voomper kartas in his hand. So he just moved his hand like this and showed like this. அப்பொழுது இந்த என் தாய் என்னை குரு மகாராஜரிடம் கொண்டு போகும்பொழுது குரு மகாராஜ் பெரிய கர்த்தால் கையில் வைத்திருந்தார்கள். அவர் அப்படியே அந்த கையை கொஞ்சம் நகர்த்தி விட்டு பார்த்தார். So my mother thought that he's moving the kartal means he's telling put the child in the lap. So she put me in his lap. என் தாய் நினைத்தார்கள் அவர் கர்த்தாலை சிறிது நீக்கியவுடன் குரு மகாராஜ் குழந்தையை மடியில் போட சொல்வதாக என் தாய் நினைத்து கொண்டார்கள். Even to this day we don't know whether that was what Guru Maharaj meant. இன்று கூட எங்களுக்கு தெரியாது குரு மகாராஜ் அதைதான் சொன்னாரா என்று. But I was there in the lap of Guru Maharaj and I was sleeping. நான் குரு மகாராஜனுடைய மடியில் என்னை வைத்த போது நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன். And then Guru Maharaj, he began to do kirtan with the big kartals. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் அந்த பெரிய கர்த்தாலுடன் அவர் கீர்த்தன் செய்து கொண்டிருந்தார். And despite the big kartals and loud kirtan, I did not wake up. அந்த பெரிய கர்த்தாலுடன் அவர் கீர்த்தன் செய்த போது கூட நான் விழித்தெழவில்லை. So then when I think of this incident now, I feel how merciful Guru Maharaj was, that he could have obviously said that when my mother put the child, he could have said, what is this, take out, you know, he can just bless me and say you can go, or he could have done something like that. நான் இன்று கூட நினைக்கிறேன் குரு மகாராஜ் சொல்லி இருக்கலாம் என் தாயிடம் நீங்கள் குழந்தை எடுத்துக்கொண்டு போங்கள் என்று சொல்லி ஆசீர்வாதித்திருக்கலாம். ஆனால் அவர் அப்படி செய்யவில்லை. For some reason he allowed me to be in the lap for the whole kirtan. ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக அந்த கீர்த்தனம் முடியும் வரை நான் அவருடைய மடியில் தான் படுத்துக் கொண்டிருந்தேன். And I can think of no other reason except to connect me to Krishna. That was the only reason he could have done that for. ஏன் அவர் அப்படி செய்தார் என்றால் என்னை பகவான் கிருஷ்ணருடன் இணைப்பதற்காக தான் இப்படி செய்தார் என்று நான் நினைத்தேன். வேறு எந்த காரணமும் இருக்க முடியாது என்று. I cannot think of any other reason actually. என்னால் வேற எந்த காரணத்தையும் நினைத்து கூட பார்க்க முடியவில்லை. And I can't imagine that how Guru Maharaj, he didn't even want to miss the 1 month-old child. அப்பொழுது நான் நினைத்தேன் குரு மகாராஜ் 1 மாத குழந்தை கூட கிருஷ்ண பக்தியை தவறவிடக் கூடாது என்பதில் கருத்தாக இருந்தார். This is the literal meaning of what our Lochanadas Thakur says, that Nityananda Prabhu, what does he do? Nityananda Prabhu, he goes door to door. Dware dware giya harinama mahamantra deno bilaiya. That is, he will go door to door and he will very forcefully give the holy name to that person in the house. லோச்சனதாஸ் தாக்கூரர் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல நித்யானந்த பிரபு அவர்கள் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் சென்று ஒவ்வொருவருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுப்பார். Just not give, he will force, bilaiya, that is forcibly give. He would repeatedly say, take, take, take. He is a supreme lord, but he will go door to door, knock on the door, the person will open, he'll say, I'm not interested. But Nityananda Prabhu will again and again repeatedly, in a soft way, he'll force that person to take the holy name. அவர் ஒவ்வொரு வீடாக சென்று அவர்களிடம் கிருஷ்ண பக்தி கொடுக்கும் பொழுது அந்த நபர்கள் எங்களுக்கு இதில் விருப்பமில்லை என்று சொன்னால் கூட நித்யானந்த பிரபு அவர்களிடம் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை திணித்து கொண்டிருந்தார். I exactly feel like that I was a 1-month-old child who was sleeping. Despite the loud kirtan being played, I was still sleeping, not allowing attempting to take the holy name into my ear. But Guru Maharaj was still very merciful and trying to repeatedly force the holy name through my ear for nearly 30 minutes, keeping me on his lap.
அப்பொழுது நான் நன்றாக தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன். அந்த தூக்கத்தில் குரு மகாராஜனுடைய கீர்த்தன் கூட என் காதுகள் வழியாக என் இதயத்தை அடையவில்லை. இருந்தாலும் குரு மகாராஜர் கிட்டத்தட்ட 30 நிமிடங்கள் அவர் தொடர்ந்து கீர்த்தன் செய்து கொண்டே இருந்தார். அவர் அந்த கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை என்னுடைய காதுகளில் திணித்து கொண்டிருந்தார். So this is spiritual care. இதுதான் ஆன்மீக கவனிப்பு என்பது. Trying to reach every soul as much as possible. In my circle, as much as possible, I should reach every person and try to connect them to Krishna somehow or other, by requesting, by begging, like that. இதுதான் ஆன்மீக கவனிப்பு என்பது. என்னை பொறுத்தவரை எனக்கு தொடர்புடைய ஒவ்வொருவரிடமும் நான் கிருஷ்ண பக்தியை அவரிடம் வேண்டுகோள் விடுத்தோ அல்லது அவர்களிடம் திணித்தோ நான் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்க வேண்டும். We're just so fortunate that Guru Maharaj is so merciful in Kali Yuga. In Kali Yuga, everyone is so merciful. All the acharyas. We see in Bhagavatam, first canto, Parikshit Maharaj is glorifying Shukadev Goswami. And that time he says that, oh Shukadev Goswami, you, no, not Parikshit. Our, who are they? Our Shaunakadi Rishis. They asked Sutta Goswami that Shukadev Goswami, he doesn't stay for the time of milking a cow. More than that time, he doesn't stay in the house of Grihastha. How did he stay so long with Parikshit Maharaj? They asked the question. இங்கே பாகவதத்தில் முதல் காண்டத்தில் சௌனகாதி ரிஷிகளின் தலைமையில் கூடியிருந்த அந்த ரிஷிகள் கேட்கிறார்கள், சுகதேவ கோஸ்வாமி ஒரு பால் கறக்கும் நேரம் கூட ஒரு இடத்தில் தங்க மாட்டார். அப்படிப்பட்டவர் எப்படி பரீட்சித் மகாராஜருடன் 7 நாட்கள் தொடர்ந்து தன்னுடைய நேரத்தை செலவழித்தார் என்று கேட்டார்கள். So in that purport, Prabhupada says that what does this mean? Only the time of a milking of a cow, that much time only the sannyasi will stay in the house of a grihastha, and also not for milk, but to put the seed of Krishna consciousness in that person's heart and immediately leave. ஒரு சன்னியாசியானவர் ஒரு கிரகஸ்தரினுடைய வாசலில் நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு பசுமாட்டின் பால் கறக்கும் நேரம் அளவு மட்டும்தான் அவர் அங்கு நின்று கொண்டிருப்பார். அது கூட பாலுக்காக அவர் நிற்பது கிடையாது. அந்த கிருஷ்ண பக்தி என்னும் விதையை அவர்கள் மனதில் விதைக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டும்தான் அங்கே நின்று கொண்டிருப்பார்கள். And those days, how it was is, these grihasthas have to inquire. When a sannyasi comes to the house, they have to welcome him nicely and they have to inquire from him, ask him proper questions. Then only persons like Shukadev Goswami will answer. அப்பொழுதெல்லாம் இந்த சன்னியாசிகள் கிரகஸ்தர்கள் வீட்டிற்கு போகும் பொழுது அவர்கள் ஏதானும் கேள்விகள் கேட்டால் அப்பொழுது சன்னியாசிகள் அவர்களுக்கு சரியான பதிலை கொடுப்பார்கள். If they are not welcomed or not asked questions, they will just walk to the next house. அவர்கள் கேள்விகள் எதுவும் கேட்கவில்லை எனில் அவர்கள் அடுத்த வீட்டிற்கு சென்று விடுவார்கள். So the grihasthas, they have to wait for the chance when a sannyasi will come, and they have to make the best use of it. But today, Guru Maharaj and all our Vaishnava acharyas like Prabhupada, Narthanas Thakur, the Goswamis, they are all so merciful that they are repeatedly coming, and they are so accessible, and they are forcing and giving us Krishna Prem. We don't need to go and ask them, ask proper questions and welcome and all. They are giving it to us. அந்த காலத்தில் என்றால் வீட்டுக்கு வீடாக கிரகஸ்தர்கள் வீட்டிற்கு சென்று அவர்கள் கேள்விகள் கேட்கவில்லை என்றால் சென்று விடுவார்கள். ஆனால் இன்றோ ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உட்பட நம்முடைய எல்லா ஆச்சாரியர்களும் அவர்களே தானாக முன்வந்து நாம் கேட்க வேண்டும் என்று கூட அவசியமில்லை. அவர்களே நமக்கு இந்த கிருஷ்ண பக்தியை நம் மீது திணிக்கிறார்கள். And this was started by Nityananda Prabhu. இது நித்யானந்த பிரபு அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். And we, as disciples of Javatak Maharaj, who is exactly in the mood of Nityananda Prabhu, we also have to imbibe this quality of spiritually caring for every soul. Real compassion, that they are suffering. We are also suffering. I'm not saying that I am that pure, that I am well situated in the consciousness of my soul and I'm compassionate. But we need to share this quality of our spiritual master with everyone. நாமும் துன்பப்படுகிறோம், மற்ற ஆத்மாக்களும் துன்பப்படுகிறார்கள். நாம் இந்த நித்யானந்த பிரபு அவர்களினுடைய பரம்பரையில் வருவதனால்
நாம் இந்த குணத்தை நம்மிடம் வளர்த்து கொண்டு நாம் அனைவருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியை கொடுக்க வேண்டும். And by doing that, naturally, Guru Maharaj, who is already doing it, will be very happy. நாம் இது மாதிரி செய்தோம் என்றால் குரு மகாராஜ் மிகவும் சந்தோஷம் அடைவார். So that covers the aspect of spiritual care that Guru Maharaj. ஆன்மீக கவனிப்பு என்பதை பற்றி குரு மகாராஜ் அவர்கள் இப்படித்தான் குறிப்பிட்டுள்ளார். I learned what from him. இதுதான் நான் குரு மகாராஜ் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட பாடம். So now coming to personal care, especially physical care. அடுத்து நாம் உடல் ரீதியாக எப்படி மற்றவர்களை கவனிக்க வேண்டும் என்பதை பார்க்கலாம். So physical care, what I learned from Guru Maharaj is that he makes sure that everyone is comfortable in executing Krishna consciousness. குரு மகாராஜ் ஒவ்வொரு பக்தரும் கிருஷ்ண பக்தி செய்வதில் மிகவும் வசதியாக இருக்கிறார்களா என்பதை கவனிப்பார். So bodily needs, to the extent it is favorable in Krishna consciousness. நம்மளுடைய உடல் தேவைகள் எல்லாம் கிருஷ்ண பக்திக்கு அனுகூலமான முறையில் இருக்க வேண்டும். And that is what Guru Maharaj, only to that care Guru Maharaj will take. அந்த அளவுக்கு தான் குரு மகாராஜர் அனைவரிடமும் இப்படி கவனிப்பார் இது இருக்கிறதா என்று. So this I have noticed, especially in Mayapur Dham, when lot of guests come, this pilgrims, tourists, when they all come, I have seen Guru Maharaj taking personal care of their physical needs. மாயாப்பூர் தாம்க்கு நிறைய யாத்ரிகள் வருவார்கள். அவர்களினுடைய உடல் தேவைகளை எல்லாம் குரு மகாராஜ் நன்றாக கவனிப்பார். And especially I remember a few incidents. One, I think my father mentioned in his JSS talk that okay, can translate that. என் தந்தை கூட அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். அதை பற்றி நான் இப்பொழுது நினைவு கூர்கிறேன். So once it was after after Mangalarti and Japa walk and all, around 7 o'clock, Guru Maharaj has to go for some meeting, and Guru Maharaj is walking from Sulabh kitchen across the Lotus Park to Lotus building. குரு மகாராஜர் அவருடைய மங்களார்த்தி அவருடைய புனித நாம ஜபம் முடிந்த பிறகு சுலப் கிச்சனிலிருந்து லோட்டஸ் இடத்திற்கு சென்றார். And he was going for a meeting, urgent meeting. அவர் ஒரு அவசர கூட்டத்திற்காக சென்று கொண்டிருந்தார். And on the way there were lot of Bengalis, pilgrims. They were all just sitting in the park, having their breakfast, puffed rice and chanachur, and they were just talking about Mayapur. அவர் போகும் வழியில் நிறைய பங்காளி யாத்ரிகள் உட்கார்ந்திருந்தார்கள். அவர்கள் எல்லாம் இந்த பொரி சாப்பிட்டு கொண்டு சன்னா சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார்கள். And Guru Maharaj was going in such a hurry, but he stopped, and then he asked them that from where have you all of you come? What is your village? And are you coming first time to Mayapur? How is Mayapur? குரு மகாராஜ் மிக அவசரமாக சென்று கொண்டிருந்த பொழுதிலும் ஒரு நிமிடம் நின்று அவர்களிடம் நீங்கள் எங்கிருந்து வருகிறீர்கள், மாயாப்பூர் எப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்டார். And then he would ask them, did you get prasadam? உங்களுக்கு பிரசாதம் கிடைத்ததா என்று கூட கேட்டார். If they say no, then அவர்கள் இல்லை என்று சொன்னால் he will personally show them the way to the kitchens, that in this kitchen you get this prasad, here you get this prasad, you can go and have. And if he has some prasad, he will give that prasadam. அவர் உடனே இந்த இடங்களில் பிரசாதங்கள் கிடைக்கும், அங்கு நீங்கள் செல்லலாம் என்று சொல்வார். தன்னிடம் பிரசாதம் இருந்தால் கூட அதையும் அவர் அவர்களுக்கு கொடுப்பார். And then he'll go for his meeting. அதன் பிறகு அவர் தன்னுடைய கூட்டத்திற்கு செல்வார். So in all extreme situation,
Especially when it's in a meeting, generally what we tend to do is we forget everything on the way. We'll just go in a full speed. We might even hit somebody on the way when we're walking very fast. We won't even wait to apologize to them. We'll be in a hurry for the meeting. Oh, have a meeting and just go. But Guru Maharaj, even in that hurry to go for a meeting where there are a lot of sannyasis waiting for him there, he still wants to take care of every guest who has come to Mayapur. நாம் பொதுவாக என்ன செய்வோம்? நாம் அவசரமான ஒரு கூட்டத்திற்கு செல்வதாக இருந்தால் வழியில் என்ன இருக்கிறது, என்ன நடக்கிறது என்று கூட நாம் கவனிக்காமல், யார் மீதாவது இடித்தால் கூட அவரிடம் மன்னிப்பு கூட கேட்காமல் நாம் அந்த போகும் வேகத்தில் தான் இருப்போம். ஆனால் குரு மகாராஜர் அப்படி கிடையாது. வழியில் யாரானும் மூத்த சன்னியாசிகள் யாத்திரிகர்களை பார்த்தார் என்றால் அவர் நின்று அவர்களுக்கு என்ன வேண்டும் என்று அவரிடம் பேசிவிட்டுதான் செல்வார். And to the extent of not just if it was just spiritual care, that means he will just speak some Krishna Katha, speak something about Mayapur and go. No, Guru Maharaj knows which care to take at what time. At that time, that person will not suddenly relish some Gaur Katha, but that person will feel very touched when, oh, such a great sannyasi, you know, behind Guru Maharaj, so many people are there. And he is coming and asking me, did you have prashadam? Is everything okay in Mayapur? Are you comfortable? That is going to touch his heart, and that will be a memorable thing about Mayapur in his mind. குரு மகாராஜ் இப்படி செல்லும் பொழுது வெறும் கிருஷ்ண கதா மட்டும் பேசாமல் பிரசாதம் சாப்பிட்டீர்களா என்று அக்கறையுடன் கேட்கும் பொழுது, மாயப்பூர் தாம் எப்படி இருக்கிறது என்றெல்லாம் கேட்கும் பொழுது, அந்த புதிதாக வந்திருக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் மனதில், ஓ, இவ்வளவு பெரிய சன்னியாசி, இத்தனை பேர் இவர் பின் செல்கிறார்கள், இவர் எவ்வளவு அக்கறையுடன் நம்மை விசாரிக்கிறார் என்பது அவர்கள் மனதில் பதியும். அவர்களுக்கு அந்த மாயப்பூர் என்றால் இந்த நினைவு எப்பொழுதுமே அவர்களுக்கு இருக்கும். So this is very important, that there should be a personal physical care, you know, even just spiritual care, that is just philosophical care is not enough, but also taking care of the bodily needs or taking the personal needs of a person, no, that is very important. நாம் இந்த ஆன்மீக தத்துவ இந்த கவனிப்புகள் மட்டும் போதாது, ஒருவருடைய அந்த உடல் தேவைகள் கூட என்ன என்பதை மிகவும் அக்கறையுடன் விசாரிப்பது என்பது மிக மிக முக்கியமானதாகும். And one another incident regarding me and Guru Maharaj that I remember about personal care. எனக்கும் குரு மகாராஜருக்கும் இடையில் நடந்த ஒரு சம்பவம், என்னுடைய உடல் தொடர்பான அந்த சம்பவத்தை பற்றி எனக்கு இப்பொழுது நினைவு வருகிறது. So this was in the year 2008, just the year Guru Maharaj got stroke, but before that. குரு மகாராஜுக்கு அவர்களுக்கு ஸ்ட்ரோக் வருவதற்கு முன்பு 2008 நடந்த சம்பவம் இது. And this was in ISKCON Chaupati temple when the GBCom meetings were going on. அப்பொழுது அங்கே ஜிபி மீட்டிங் சென்ற பொழுது சௌபாட்டியில் நடந்த சம்பவம் இது. And my father was there for the meeting, and so with whole family, so if me and my mother would be outside playing around, and the meeting would go on. நாங்கள் எங்கள் குடும்பத்துடன் நானும் என் தாயும் வெளியில் இருப்போம், அங்கே உள்ளே மீட்டிங் நடக்கும். அப்பொழுது அங்கே நான் இருந்தேன். And so apart from meeting times, other times, especially during prashadam, even our accommodation, it was all with Guru Maharaj. So நாங்கள் அந்த கூட்டம் மட்டுமல்லாமல் எங்களுக்கு தேவையான பிரசாதம், தங்குமிடம், இதை பற்றி எல்லாம் கூட குரு மகாராஜ் அக்கறை கொள்வார். இல்ல, நாங்க தங்கி இருந்ததும் பிரசாத் சாப்பிட்டதும் குரு மகாராஜ் கூடவே தான். So நாங்களும் குரு மகாராஜருடன் தான் தங்கி இருந்தோம், அங்குதான் பிரசாதம் சாப்பிட்டோம். So basically Chaupati ISKCON, they don't have many guest rooms and all, so there would be one big house, and that house will be made into portions and given to different guests to stay. சௌபாட்டியில் அப்பொழுது அங்கு கெஸ்ட் ஹவுஸ் எல்லாம் இல்லை, ஒரு பெரிய வீடு இருக்கும், அதில் சில பகுதிகளாக பிரித்து வரும் கெஸ்ட்களுக்கு அவர்கள் அதனை கொடுத்திருப்பார்கள் தங்குவதற்கு. So like that, in one big house, Guru Maharaj was in one room and we were in another room in the same house. ஒரே வீட்டில் குரு மகாராஜ் ஒரு அறையில் இருப்பார், நாங்கள் இன்னொரு அறையில் இருப்போம். And in different other rooms, different devotees were staying.
வெவ்வேறு அறைகளில் வெவ்வேறு பக்தர்கள் அங்கு தங்கி இருப்பார்கள். So we would all go for Mangalarti at the same time. Who are all going for Mangalarti will all meet at the door. Then during Prashadam time, there would be a specific place where all these GBC members can have Prashadam with families. So we would all have Prashadam there. அங்கு அனைவரும் நாங்கள் ஒன்றாக மங்களார்த்தி சென்று அங்கு மங்களார்த்தியில் பங்கு கொள்வோம். அதன் பிறகு பிரசாதம் சாப்பிடுவதற்கு போவோம். ஜிபிசி மெம்பர்கள் அனைவருக்கும் ஒரே இடத்தில் பிரசாதம் அவர்கள் ஏற்பாடு செய்திருப்பார்கள். அங்கும் நாங்கள் ஒன்றாக சேர்ந்து பிரசாதம் எடுத்துக்கொள்வோம். So once during this is I very vaguely remember this incident, but once during Prashadam, it was in the Chaupati Govindas, and I was sitting with my parents and having Prashadam, and Guru Maharaj was straight ahead of me in another table in the corner with some sannyasis. அங்க சௌபாட்டி கோயிலில் அந்த சௌபாட்டி அந்த ரெஸ்டாரண்டில் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நாங்கள் ஒரு மேஜையில் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம். அதற்கு எதிர்ப்புறமாக குரு மகாராஜ் மற்ற சன்னியாசிகளுடன் எனக்கு நேராக அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார். And I was eating and I was looking at Guru Maharaj only. நான் சாப்பிட்டு கொண்டே குரு மகாராஜை பார்த்து கொண்டிருந்தேன். And after when I was about to finish, Guru Maharaj he called me from there. நான் சாப்பிட்டு முடிக்கும் தருவாயில் குரு மகாராஜ் அங்கிருந்து என்னை கூப்பிட்டார். And then I went close to Guru Maharaj, and then he in his plate he had one chapati that he was eating. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் தன்னுடைய தட்டில் ஒரு சப்பாத்தி வைத்து அதனை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தார். And he ate chapati half, and the rest half chapati he gave it to me. அவர் பாதி சப்பாத்தியை சாப்பிட்டு விட்டு அடுத்த பாதியை என்னிடம் கொடுத்து விட்டார். And he was just looking at me, and then I came back. அவர் என்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தார். நான் திருப்பி என் தாயிடம் வந்து விட்டேன். And I was very happy that day. அன்னைக்கு நான் மிகவும் சந்தோஷப்பட்டேன். Because everybody was telling that, oh, this girl, she got Maha from Guru Maharaj, and I was feeling so special that of all Guru Maharaj called me and he gave me Prashadam. Because as a child in 2008 I was maybe around 8 or 9 years old, and at that time as children in ISKCON who are grown up in ISKCON, we all know the glory of Mahaprashadam, getting Maha from the plate of senior devotee. Jaranivas Prabhu's Maha, Guru Maharaj Maha. This is all something very high for us. அப்பொழுது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. நாம் இஸ்கான் பக்தர்களாக இருப்பவர்கள் அனைவருக்குமே மகா என்றால் மிகவும் அது கிடைத்தால் மிக பெருமையாக இருக்கும். அப்பொழுது எனக்கு குரு மகாராஜ் தன்னுடைய தட்டிலிருந்து அந்த மகா கொடுத்ததினால் எனக்கு மிக சந்தோஷமாக இருந்தது. And I remember it so well even today. But if you ask me, in 2008 when you were there in Chaupati, Guru Maharaj gave Bhagavatam class. Do you remember what Guru Maharaj told in the class? I don't remember. அப்பொழுது சௌபாட்டி கோயிலில் பாகவதம் வகுப்பு நடந்தது. அந்த வகுப்பிலும் நான் பங்கு கொண்டேன். ஆனால் அந்த வகுப்பில் அவர் என்ன சொன்னார் என்று எனக்கு இப்பொழுது ஞாபகம் இல்லை. But I remember this incident of very well that Guru Maharaj gave me chapati as Maha. ஆனால் குரு மகாராஜ் எனக்கு இந்த சப்பாத்தி கொடுத்த இந்த சம்பவமானது எனக்கு நன்றாகவே நினைவில் உள்ளது. And because of that I can remember many more incidents that happened in Chaupati. I can relate very well with Guru Maharaj. சௌபாட்டியில் நடந்த இன்னும் சில நிகழ்வுகள் கூட என்னை குரு மகாராஜுடன் தொடர்பு கொண்டு பார்ப்பதற்கு எனக்கு இன்றும் நினைவில் இருக்கிறது. So this is the personal care of Guru Maharaj, that he cares for each person according to their level. இதுதான் குரு மகாராஜர் ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் அவருடைய நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் மிகவும் கவனிப்போடு அவர்களை கவனித்துக் கொள்வார். And at the same time he is giving his mercy. So இப்படித்தான் குரு மகாராஜ் அவர்கள் அவருடைய கருணையை நமக்கு கொடுக்கிறார். These exchanges is so memorable for me, for that pilgrim whom Guru Maharaj spoke to in the road. For all of us, these are very fresh memories. For many years to come, it will very freshly be in our mind and keep making us think that how such a great personality is so merciful.
and how can we please him. And in this way, these exchanges of Guru Maharaj, they make us engage more in Krishna consciousness. இந்த மாதிரியான இந்த பரிமாற்றங்கள் எப்பொழுதுமே நம்முடைய நினைவில் மிகவும் புதுமையாக இருக்கும். ஏனெனில் நான் அந்த குரு மகாராஜ் அந்த யாத்திரிகளுடன் அவர்களுடன் கொண்ட அந்த தொடர்பு அவர்களுக்கு எப்படி நல்ல ஒரு நிறைவை கொடுத்ததோ அப்படிதான் எனக்கும் குரு மகாராஜுடன் ஏற்பட்ட இந்த தொடர்புகள் இன்றும் என்னுடைய நினைவில் புதிதாகவே இருக்கின்றன. And if you see, there will be, if you go around the disciples of Guru Maharaj and you ask them question that, how did you come to Krishna consciousness? What was the turning point in your Krishna consciousness, taking to Krishna consciousness? You can find many times devotees will answer that the personal touch of Guru Maharaj, the care of Guru Maharaj, that care will not be spiritual at all when you look from overall. There will be no exchange of preaching, no instruction, no philosophical discussion. Nothing of those kind. No kirtan also sometimes. It is just Guru Maharaj some questioning about your health, about your material status, something like that. But that is the turning point in their Krishna consciousness. நாம் சில நபர்களை நீங்கள் எப்படி கிருஷ்ண உணர்விற்கு வந்தீர்கள் என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் குரு மகாராஜருடன் தனக்கு கொண்ட தொடர்பு, அவர் குரு மகாராஜ் கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவங்களை பிரச்சாரம் செய்தார் என்றோ கீர்த்தனத்தினால் குரு மகாராஜருடன் தொடர்பு ஏற்பட்டது என்றோ சொல்ல மாட்டார்கள். குரு மகாராஜ் எப்படி அவருடைய நலனில் அக்கறை கொண்டு என்ன விசாரிக்கிறாரோ அந்த நிகழ்வுகள் தான் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய மனதில் நிலையாக இருக்கிறது. அப்படித்தான் அதுதான் அவர்களை அந்த கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வருவதற்கு ஒரு தூண்டுதலாகவும் இருக்கிறது. Because personal care, this is all Guru Maharaj is showing by example that how personal care is very important. இது குரு மகாராஜ் எப்படி நம்ம ஒரு பக்தருடன் நேரடியான தொடர்பு மிகவும் முக்கியம் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்ம தெரிந்து கொள்ளலாம். Taking care of the spiritual needs of a devotee by arranging for a lot of spiritual activities, spiritual nourishing activity like group chanting, Bhagavatam class, morning program. This is all very important in our progress in Krishna consciousness. நாம் கிருஷ்ண உணர்வில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் பக்தர்களின் சங்கத்துடன் நாம் பாகவத கதை கேட்பது, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது, பகவானுக்கு சேவை செய்வது, இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு மிக மிக முக்கியமான செயல்கள். But for a person who is not that spiritually inclined, for a person like me, who when I go in front of Radha Madhav in association of devotees in Kirtan, still I don't feel ecstasy, I don't feel joy of Krishna consciousness. For persons like us, this personal care is very important. என் மாதிரி நபர்களுக்கு நாம் பக்தர்களின் சங்கத்தில் ராதா மாதவ் கீர்த்தன் செய்தாலும் எனக்கு அந்த பக்தி பரவசம் என்பது வராது. ஆனால் அதே சமயத்தில் நான் இந்த மாதிரி குரு மகாராஜ் என்னுடன் நேரடி தொடர்பு கொண்டு என் மீது கவனம் செலுத்தியது என்பது எப்பொழுதுமே என் மனதில் ஆழமாக பதிந்திருக்கும். And this personal care is very necessary for every devotee always, because this personal care is what keeps one alive in Krishna consciousness. It's very important to have personal relationship with devotees, caring about their bodily, mental, monetary situation along with spiritual situation. So இந்த குரு மகாராஜ் நேரடியாக நம்மளுடன் தொடர்பு கொண்டு நம்மளுடைய நலனில் அக்கறை கொள்ளும் பொழுது நமக்கு இது மிக மிக முக்கியமானதாக நமக்கு கருதப்படுகிறது. இது நமக்கு பிரச்சாரம் செய்வதை விட மிகவும் சிறந்ததாக பக்தர்கள் நினைக்கிறார்கள். Because when this personal relation is not there, if among a devotee community there is no personal touch, there is the temple, there is the deities, there is nice worship standard going on, there is Bhagavatam class, there is Mangalarti, all the different artis are there and all the devotees are coming together. But if there is no personal care between the devotees, then it is a very impersonal way of Krishna consciousness. நமக்கு கோயில் இருந்து அங்கு ஆரத்தி இருந்து கீர்த்தன் இருந்து பாகவத கதா இருந்து எல்லாமே இருந்தால் கூட
ஒவ்வொரு பக்தர்களுக்கும் மற்ற பக்தர்களுக்கு இடையில் ஒரு நலனில் அக்கறை என்பது இருந்தால், அந்த தொடர்பு இருந்தால் அது மிகவும் நன்றாக இருக்கும். இல்லையெனில் இது அப்படி ஒரு சிறந்த கிருஷ்ண பக்தியாக இருக்காது. Then it becomes impersonal. இது வந்து ஒரு அருவமாக கருதப்படுகிறது, பக்தர் இல்லாத தன்மையாக கருதப்படுகிறது. And that is not what Krishna consciousness is. We are a personalist philosophy. We are completely against the Mayavada way of impersonal philosophy. நாம் இந்த மாயாவாத தத்துவத்திற்கு எதிரானதுதான் நமது இந்த கிருஷ்ண உணர்வு தத்துவம் என்பது. We worship the personal form of the Lord, Shyam Sundar Tribhanga. We worship the personal form of the Lord, who is playing, who is taking the care and affection on his friends, who is receiving care from his parents. It's a very personally lively God that we are worshipping. நாம் திரிபங்கா ரூபத்தில் உள்ள பகவான் கிருஷ்ணரை நாம் நேரடியாக நாம் தரிசனம் செய்கிறோம். அந்த பகவான் கிருஷ்ணரானவர் அவருடைய பெற்றோர்களினாலும் அவர்களுடைய நண்பர்களுடனும் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்புடைய பகவான். So we are worshipping, we worship in a very personal way. So that should be reflecting in our day-to-day life also. So the Lord is taking personal care. We have seen so many times how Krishna is taking personal care of his devotees. It's called Bhaktavatsala. He doesn't always instruct his devotees like Arjuna or Uddhava, but he plays with them. He eats with them. He sleeps with them. He takes care of their bodily needs. His Gopa friends, they are thirsty. He will bring fruits for them. His cows are thirsty. He'll take them to Yamuna. He creates everything to give pleasure to the needs of his associates. So this is the Lord himself is teaching us that we should be personally, lovingly related with all our surrounding devotees. பகவானே தன்னை முன்னுதாரணமாக கொண்டு அவர் எப்படி மிகவும் தன்னுடைய கோபா நண்பர்களுடனும் உத்தவருடன் அர்ஜுனனுடன் மிகவும் அக்கறை கொண்டு அவர்களுக்கு தேவைகளை பூர்த்தி செய்து, பசுக்களுக்கு தண்ணீர் தாகம் எடுத்தால் கூட அதனை அழைத்து சென்று அதற்கு தண்ணீர் கொடுப்பது, இந்த மாதிரியான செயல்களை அவர் தன்னை முன்னுதாரணமாக வைத்து செய்வதனால் நாம் கூட பக்தர்களுடன் பகவான் செய்வது போலவே மிகவும் அக்கறையுடன் மற்ற பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். Just like Guru Maharaj, whenever possible, in his strength, in his circle, as much as he can, he is personally taking care. You saw these examples that I mentioned. எப்படி கிருஷ்ணர் செய்கிறாரோ அதே மாதிரிதான் குரு மகாராஜர் கூட தன்னுடைய பக்தர்களுடன் மிகவும் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டு அவர்களினுடைய உடல் தேவைகள், அவர்களுடைய வசதிகள், இந்த இதனை விசாரிப்பதில் மிகவும் அக்கறையுடன் விசாரித்து அவர்களுக்கு திருப்தியை கொடுப்பார். When I was serving in the GBC, as nowadays, in the past 2 years, I served as what do I say? In the volunteer team to assist the GBC meetings that happens in Mayapur. GBC கூட்டங்கள் மாயாப்பூரில் நடக்கும் பொழுது நான் வாலண்டியராக அவர்களுக்கு தேவையானதை செய்து கொடுப்பதற்காக வேலை செய்தேன். So we were a group of 3-4 Matajis, volunteer Matajis. Our service was to clean the GBC room before the meeting starts, arrange water, snacks, everything, and welcome the devotees when they come and they go. நாங்கள் 4 மாதாஜிகள் அந்த GBC நடக்கும் அந்த மீட்டிங் அறையை சுத்தம் செய்து அவர்களுக்கு வேண்டிய தண்ணீர் ஏற்பாடு செய்து அவர்களுக்கு தேவையான ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ரெடி செய்து அவர்களை எல்லாம் வரவேற்று அந்த மாதிரி செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தோம். So Guru Maharaj, GBC meetings is always a lot of pressure topics are there. There's lot of pressure in the room always. Lot of people are there, lot of discussion, important decisions to be taken. And when they are going and coming out and in of the hall, they have a lot of things going on in their mind. I have to speak this, we have to solve this issue in this way. And it's a very pressure time for all the sannyasis and leaders. மிகவும் முக்கியமான விஷயங்கள் GBC குழு கூட்டத்தில் விவாதிக்கப்படும்.
மிகவும் முக்கியமான விஷயங்களுக்கான தீர்மானங்கள் அங்கு எடுக்கப்படும். அங்கு உள்ளும் வெளியிலும் வந்து போகும் சன்னியாசிகள் மனதில் என்ன பேசுவது, எப்படி செய்வது, இதை பற்றிதான் அவர்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். And even in that pressure mood, when Guru Maharaj will come out, he'll see me there. I'll be there as usual. Guru Maharaj disciples means we're trying to hang around wherever Guru Maharaj is there. When he's coming out, just to get a glimpse of him. So when he comes out, when he sees me, if he sees, he'll shout from the corridor, Antaranga Tulasi, he'll shout like that. அந்த ஒரு அழுத்தமான சூழ்நிலையில் கூட குரு மகாராஜ் அவர்கள் அந்த அறையிலிருந்து வெளியில் வரும் பொழுது நான் அவரை பார்ப்பேன். நம்மெல்லாம் குரு மகாராஜை பார்க்க வேண்டும் என்று பொதுவாக மிகவும் ஆவலாக இருப்போம். அவர் ஜஸ்ட் அவரை பார்க்க வேண்டும் என்று. அப்பொழுது கூட அவர் அங்கிருந்து சத்தமாக அந்த ரங்க துளசி என்று என் பெயரை சொல்லி அழைப்பார். And I'll offer my obeisances and he'll go. Just to, a personal care that I know you are there. I have noticed you. And that thing makes me feel very happy that Guru Maharaj has seen me here. எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கும். குரு மகாராஜ் என்னை பார்த்து விட்டார்கள். சோ இவ்வளவு ஒரு நெருக்கமான ஒரு கவனிப்பு குரு மகாராஜ் கொடுக்கிறார்களே என்று நான் மிகவும் சந்தோஷப்படுவேன். And not just with only his disciples, he is like this. அவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்காக மட்டும் அவர் இப்படி செய்வது கிடையாது. Along with me, one other Mataji was serving. She is a disciple of Radhanath Maharaj. என்னுடன் ராதாநாத் சுவாமி மகாராஜ் அவர்களினுடைய சீடர் ஒருவர் கூட என்னுடன் இருந்தார். So she and we were standing, and as all the sannyasis were going back, we were thanking them. நானும் அந்த மாதாஜி அவர்களும் நின்று கொண்டு எல்லா சன்னியாசிகளும் மீட்டிங் விடுந்து போகும் பொழுது நாங்கள் அவர்களுக்கு நன்றி செய்து கொண்டிருந்தோம். And that time Guru Maharaj came. அந்த நேரத்தில் குரு மகாராஜ் அங்கு வந்தார். And Guru Maharaj was coming with Radhanath Maharaj and another devotee Sesha Prabhu, and they were discussing something and they were coming. குரு மகாராஜ், ராதாநாத் சுவாமி, சேஷா பிரபு அவர்கள் ஏதோ விவாதம் செய்து கொண்டு அங்கு வந்து கொண்டிருந்தார்கள். And he saw us and he stopped. எங்களை பார்த்தவுடன் குரு மகாராஜ் நின்று விட்டார். And then he asked this Mataji, who are you? How long you are staying in Mayapur? அப்பொழுது அந்த மாதாஜியை பார்த்து குரு மகாராஜ் கேட்டார், நீங்கள் யார், நீங்கள் எவ்வளவு நாளாக மாயப்பூரில் தங்கியிருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். And then she said that my name is so and so and I am staying here for the past 3-4 years. My son is also here and my Prabhu is also here. நான் கடந்த 4 வருடங்களாக இங்கு மாயாப்பூரில் இருக்கிறேன். என்னுடைய கணவரும் இருக்கிறார், என்னுடைய மகனும் இருக்கிறார் என்று அந்த மாதாஜி அவர்கள் குரு மகாராஜரிடம் சொன்னார்கள். Then Guru Maharaj asked, oh, 4 years, then where are you serving? Where are you staying in Mayapur? How is everything in Mayapur? அப்பொழுது 4 வருடங்களாகவா நீங்கள் எங்கே சேவை செய்கிறீர்கள், எங்கு தங்கி இருக்கிறீர்கள் என்று குரு மகாராஜ் கேட்டார். She answered all the questions, and then Guru Maharaj said that if you have any help in Mayapur, please tell me. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் அவர்கள் உங்களுக்கு ஏதானும் மாயாப்பூரில் உதவி தேவைப்பட்டால் என்னிடம் சொல்லுங்கள் என்று சொன்னார். And then Guru Maharaj said that before the Mayapur community was small, only few hundreds of families, I knew who is coming, who is going, but now the community is so big, so I don't know who is coming. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் சொன்னார், முன்பெல்லாம் மாயப்பூர் கம்யூனிட்டி மிகவும் சிறிதாக இருந்தது, யார் வருகிறார்கள் யார் போகிறார்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும். ஆனால் இப்பொழுது மாயப்பூர் கம்யூனிட்டி மிக பெரியதாகிவிட்டது, அதனால் எனக்கு சிலது எல்லாம் தெரியாது என்றார். And actually Guru Maharaj is taking steps to know who are all in the community. Are the community members happy? Are they all engaged in some service? குரு மகாராஜ் மிகவும் கவனமாக இருப்பார். யாரெல்லாம் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிறார்கள், எல்லாரும் சேவை செய்கிறார்களா என்றெல்லாம் அதில் கவனமாக இருப்பார். So and then after saying like this, Guru Maharaj walked away. அதை சொல்லிவிட்டு குரு மகாராஜ் அங்கிருந்து சென்று விட்டார். And then this Mataji was telling me that how, Guru Maharaj is such a big man. He's talking with her spiritual master Radhanath Maharaj and is going, but still he stopped and he asked her how caring he is. Mataji, could you please repeat it because there was voice break in between? Oh, this Mataji was telling me
that Guru Maharaj is coming with her Guru Maharaj, Radhanath Maharaj, and they're discussing something very important and coming. Still, he stopped and he asked her, and she was feeling so cared. அப்பொழுது அந்த மாதாஜி என்னிடம் சொன்னார்கள், குரு மகராஜ் ராதனா சுவாமியுடன் மிக முக்கியமான விஷயம் விவாதித்துக் கொண்டிருக்கும் போது அதை நிறுத்திவிட்டு என்னை பற்றி விசாரித்தது எனக்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். She said that how he's so caring for every devotee in Mayapur. இப்படித்தான் குரு மகராஜ் அவர்கள் ஒவ்வொரு பக்தர்களின் நலனிலும் மிகவும் அக்கறையுடன் இருப்பார்கள். And this is something I learned from him, that how we should just not. Mataji, again there is a voice break. I learned that how when I see these pastimes of Guru Maharaj, that he is taking so much care into us, that just spiritual care is not enough, but we should personally take care of the devotees around us. இதிலிருந்து நான் என்ன தெரிந்து கொண்டேன் என்றால், நம்மளுடைய ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் கவனிப்பு மட்டுமல்லாமல் நம்மளுடைய நலனிலும் அக்கறை கொள்வது என்பது மிக முக்கியம் என்பதை தெரிந்து கொண்டேன். How in small ways in our capacity can we execute this? நாம் நம்மளுடைய நிலையிலிருந்து எப்படி இந்த மாதிரி செயல்களை செய்ய வேண்டும் என்பதை யோசிக்க வேண்டும். We cannot think and try to be nice to everyone we see, and if we are in a administrative post, we can try to help them by giving them some prasad or trying to do something for them if it is in our capacity. நாம் நம்மளுடைய நிலை தகுதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் நிர்வாக தலைமையில் இருந்தால் நாமும் நம்மை சுற்றியுள்ள பக்தர்களின் நலனில் அக்கறையுடன் அவர்களை விசாரிக்க வேண்டும். And just make the devotees happy. See to it that the devotees around us are comfortable. நாம் எப்பொழுதுமே நம்மை சுற்றியுள்ள பக்தர்கள் மிகவும் வசதியாக சந்தோஷமாக இருக்கிறார்களா என்பதில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். So that is about physical care. So now I would like to speak about the mental care that Guru Maharaj takes of devotees. மனதளவில் எப்படி குரு மகராஜ் பக்தர்களை கவனித்துக் கொள்கிறார் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம். How he gives mental care, that is, he takes care of the mental situation of every devotee. குரு மகராஜ் எப்படி ஒவ்வொருவருடைய மனநிலையில் கூட ஏற்படும் அந்த மனநிலை விஷயத்தில் கூட எப்படி கவனமாக இருக்கிறார் என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம். These are some qualities of Guru Maharaj that I would like to mention in relation to mental care. Is number one is sensitiveness. குரு மகராஜ் மிகவும் உணர்ச்சி வசப்பட்டவராக இருப்பார். That is, how do I say? He's even when in a meeting hall or something, he is very sensitive to what is going on in the mind of other devotees. அவர் ஒரு கூட்டத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்ற பக்தர்களின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை பற்றியும் கூட அவர் அக்கறை கொள்வார். That if I speak like this, will it hurt anyone? In this way will it hurt? In that way will it hurt? Like that he'll think. நான் பேசும்போது நான் பேசும் இந்த வகையினால் இவர்கள் பாதிக்கப்படுவார்களா என்பதை பற்றி கூட குரு மகராஜ் யோசிப்பார். And when people come to him who are in need of emotional help or mental help, he responds to them in that way. யாராயினும் இமோஷனல் உதவிக்காக குரு மகராஜை அணுகினால் அவர்களுக்கு உடனடியாக குரு மகராஜ் அவர்களினுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வார். In that way, it is not that when one is emotionally not well, if you speak philosophy or you give them other kind of bodily needs very nicely, still they can't accept it because their mind is disturbed. ஒருவருடைய மனதானது பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவர்கள் மனதளவில் சந்தோஷமாக இல்லாத பொழுது நாம் தத்துவங்களை எல்லாம் பேசினால் அதெல்லாம் அவர்களால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. And Guru Maharaj, he knows that and he gives the emotional care. That is, he'll first talk to that person, understand his problem, and
speak very soothingly. குரு மகராஜ் அந்த நபரிடம் பேசுவார். அவருடைய மனநிலை என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு அவருக்கு மிகவும் திருப்தியான வகையில் குரு மகராஜ் அவரிடம் பேசுவார். And so I've never seen anyone with Guru Maharaj who says that who doesn't feel emotionally cared. They're always mentally, physically and spiritually happy. குரு மகராஜை சந்திக்கும் ஒவ்வொருவருமே மனதளவில், உடல் அளவில், உணர்ச்சிகள் அளவில் எப்பொழுதுமே அவர் திருப்தியாக தான் இருக்கிறார்கள். One example I would like to give of, there is one Mataji in Mayapur whom I know, who is very mentally disturbed. She is having a lot of issues with her personal life. ஒரு மாதாஜி மாயாப்பூரில் நான் பார்த்திருக்கிறேன். அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு மனதளவில் நிறைய பாதிப்பு இருந்தது. And because of that, her behavior is very different. She behaves rudely with everyone, and many devotees, you feel like maintaining a distance from her. அவர் மனதளவில் பாதிக்கப்பட்டிருந்ததினால் அவருடைய நடத்தையானது சிறிது மோசமாக இருந்தது. அதை பார்த்து மற்ற பக்தர்கள் அவரிடமிருந்து சிறிது தூரத்தில் தான் இருப்பார்கள். And it was very risky to always, even if you try to help her, it's a bit risky. அவருக்கு நாம் உதவி செய்ய முயற்சி செய்தால் கூட அதனால் கூட நமக்கு பாதிப்பு தான் ஏற்படும். But she is a disciple of Guru Maharaj, and she tried to access Guru Maharaj and speak her mind to Guru Maharaj. And even though this is she's a very, what do I say, having a different mind, she won't accept. She's very strong minded person. She will not accept what is being said. She's very adamant. But Guru Maharaj would deal with her in that way, and now she's very much soft and very nice. அந்த மாதாஜி அவர்கள் தான் செய்வதுதான் சரி என்ற மாதிரி மற்றவர்கள் சொல்வதை கேட்கக்கூடாத அந்த மனநிலையில் இருந்தால் கூட அந்த மாதாஜியுடன் குரு மகராஜ் அவர்கள் நன்றாக பேசி இப்பொழுது அந்த மாதாஜி மிகவும் மென்மையாக, நிறைய மாற்றம் அவரிடம் ஏற்பட்டுள்ளது. And even in a crowd, when Guru Maharaj is there, we'll all be there with waiting to get a glimpse of Guru Maharaj. If she is there, Guru Maharaj knows her need, that she's faced so much in her life. He'll call her and he'll talk to her. How is it? Something he'll ask. He'll tell us all to move far off, and he'll talk to her especially. He'll try to give her his maha. He'll try to give her his used things, and we'll all think that this Mataji, she is so rough and she's so strong minded. Why is Guru Maharaj giving so much special care to her? நாங்களால் குரு மகராஜை பார்ப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த மாதாஜி அங்கு காத்திருந்தால் உடனே குரு மகராஜ் அவரை அழைத்து எங்களை எல்லாம் சிறிது தள்ளி போக சொல்லி அவரிடம் பேசுவார். அவருக்கு மகா கொடுப்பார், தான் உபயோகப்படுத்திய பொருட்களை கொடுப்பார். நாங்கள் நினைப்பதுண்டு, ஏன் இந்த மாதாஜி மிகவும் ரஃபாக இருக்கிறார்கள், இவரிடம் குரு மகராஜ் இவ்வளவு அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு பேசுகிறாரே என்று நினைப்போம். But what I always learn, especially from my seniors, is that you can't question Guru Maharaj. He knows what he's doing, and he knows what to give whom. He knows that if I exchange love in this way with this person, it will help them. So accordingly he's behaved. குரு மகராஜுக்கு எல்லாமே தெரியும், யாருக்கு எப்பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும், இப்படி செய்தால் இந்த பக்தர் மிகவும் திருப்தி அடைவார் என்பது எல்லாம் குரு மகராஜுக்கு நன்றாகவே தெரியும். இதையெல்லாம் நாமெல்லாம் ஏன் என்ன என்றெல்லாம் கேள்வி கேட்க கூடாது. So this is how Guru Maharaj is so emotionally caring. He need not this kind of a Mataji. She'll be dealt by the management, or he need not take the personal care. But once he came to know that she is struggling like this and she is so unhappy, he took it on as responsibility, and he's spending time and he's making everything fine. It's the Guru Maharaj giving so much importance to the emotions of a person. குரு மகராஜ் ஒரு நபர் மிகவும் துன்பப்படுகிறார் என்று தெரிந்தால் உடனே அந்த நபரினுடைய நலனில் மிகவும் அக்கறை எடுத்துக்கொண்டு அந்த நபருக்கு என்ன தேவையோ அந்த தேவையை சரியாக பூர்த்தி செய்து அந்த நபர் திருப்திப்படும்படி குரு மகராஜ் செய்வார்.
one other incident that happened in Mayapur many at least 7-8 years ago was, it was one festival. I think it was Prabhupada appearance day after Janmashtami, and that year feast was organized. Every year we have a feast. Yes, Mataji. 7-8 வருடங்களுக்கு முன்பு ஒரு தடவை ஜன்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் பிரபுபாதரினுடைய தோற்ற நாள் அன்று ஒரு பெரிய விருந்து நிகழ்ச்சி இருந்தது. And that year what ISKCON management, Mayapur management decided was, there is something called a residential card that we have. If you are a part of the community, you'll have that. So you have to show that card at the entrance of the Prasadam hall, then you will be allowed inside the community feast. அந்த காலகட்டத்தில் இஸ்கானில் ஒரு சட்டம் இருந்தது. எங்களுக்கெல்லாம் ரெசிடென்ஷியல் கார்டு இருக்கும். அந்த ரெசிடென்ஷியல் கார்டை நாம் அங்க நுழைவாயில் காண்பித்து விட்டு நாம் பிரசாதம் எடுக்க செல்லலாம். So this was not announced before that you have to bring this card for the prasadam. அவர்கள் இந்த கார்டை எடுத்துக்கொண்டுதான் பிரசாதம் சாப்பிட வர வேண்டும் என்ற அறிவிப்பு கொடுக்கவில்லை. And they announced it sometime in the temple that day morning only during aarti or something. இந்த அறிவிப்பை அவர்கள் அன்று காலைதான் மங்களார்த்திக்கு அப்புறம் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். So some people heard, some people did not hear, and many people, they didn't even, the community devotees who came new and all, they didn't even make this card. அப்பொழுது அங்க நிறைய அந்த கம்யூனிட்டி பக்தர்களுக்கு இது தெரியவில்லை. சில பேரிடம் அந்த கார்டு கூட இல்லை. So what happened on the day of after the Maharti, after fasting for 1.5 days, devotees came for the feast, and because of the sudden rule of the card, so there was a lot of problem in the gate. So அவர்களுக்கு தெரியாததினால் 1.5 நாள் விரதம் இருந்து விட்டு அவர்கள் பிரசாதம் சாப்பிட வரும் பொழுது அங்கு ஒரு பெரிய குழப்பமாக இருந்தது. And in the gate, the security was not allowing people inside, devotees inside, and the devotees were shouting and that you should allow, and some children did not have card, and there is a lot of crowd also, because generally there's a line, people start going in, so the crowd is flowing, but because security didn't allow anyone inside, the crowd was building up outside the gate. பொதுவாக அனைவரும் கியூவில் நின்று ஒவ்வொருவராக செல்வார்கள். ஆனால் செக்யூரிட்டி அவர்கள் பக்தர்களை உள்ளே விடாததினால் அங்கு பெரிய கூட்டம் சேர்ந்தது. அங்கு ஒரே குழப்பம் நேர்ந்தது. ஏனெனில் சில குழந்தைகளிடம் கூட கார்டு இல்லை. And so there began to happen, the crowd was forcing itself inside, because different devotees have different natures. Some were forcefully trying to go inside, some were arguing with the security, and it became a big crowd and stampede happened. அப்பொழுது சில பக்தர்கள் அந்த செக்யூரிட்டியிடம் சண்டை போட்டார்கள். சில பேர் தானாகவே உள்ள நுழைய முயற்சித்தார்கள். இப்படி நடக்கும் பொழுது அங்கு ஸ்டாம்பீட் கூட நடந்தது. And then finally management, they decided that this rule is useless, that it was very late, so they said, okay, let everybody go for prasadam who have coupon, this card and all, we'll see next feast, and then they allowed everyone inside. அப்பொழுது நிர்வாக குழுவானது முடிவெடுத்தது, இப்பொழுது இந்த கார்டு எல்லாம் வேலை செய்யாது, அதனால் எல்லா பக்தர்களும் சென்று பிரசாதம் சாப்பிடட்டும் என்று அனுமதி கொடுத்தார்கள். And then the security opened and everyone went, but it was a very difficult situation, and some devotees, they got so upset because of this, that they're coming after a fast and this new rule is there and there's a stampede and children are there. Some of them, they didn't have prasadam. They thought, what is the use of fighting here? They went back to their houses. ஆனால் சில பக்தர்கள் மிகவும் மனசங்கடத்துடன், இது என்ன, இது புது ரூல் எல்லாம் இவர்கள் கொண்டு வந்திருக்கிறார்கள். சில பேர் சாப்பிடாமல் கூட மனது சங்கடத்துடன் அங்கிருந்து சென்று விட்டார்கள். And there was one Mataji in this group who got upset, who had a child, and they got stuck in the stampede and they suffered, and it was a shock. Westerner, she went and she met Guru Maharaj somewhere on the road. Somehow she met and she reached him and she complained to him. அப்பொழுது ஒரு மாதாஜி, வெஸ்டர்ன் மாதாஜி அவர்கள் தன் குழந்தையுடன் அந்த ஸ்டாம்பீடில் அடிபட்டவர்கள், அவர்கள்
போய்கொண்டிருக்கும் போது குருமகராஜரை சந்தித்து அங்கு நடந்த எல்லாவற்றையும் குருமகராஜரிடம் தெரிவித்தார்கள். This Mataji was very angry. She was very disappointed with the management of Mayapur, and she literally cried, and she very emotionally she told what all happened and how she suffered. அந்த மாதாஜிகள் மனதளவில் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் அழுது மிகவும் சங்கடப்பட்டு அங்கு என்னெல்லாம் நடந்ததோ அதையெல்லாம் சென்று குருமகராஜரிடம் சொன்னார்கள். And though this news had gone to different management members who all knew that because of this incident happened, but this news nobody told Guru Maharaj till then. அதுவரை குருமகராஜரிடம் அங்கிருந்தவர்கள் யாருமே தெரிவிக்கவில்லை. But this was a big thing in Mayapur. It was a news that like this lot of stampede happened, the prasadam was not there, a news was going on, but Guru Maharaj did not know. And this Mataji told Guru Maharaj after 2 days, it seems. 2 நாட்களுக்கு பிறகுதான் இந்த மாதாஜி அவர்கள் குருமகராஜரிடம் இந்த விஷயத்தை பற்றி சொன்னார்கள். ஆனால் இது மிகப்பெரிய செய்தியாக மாயாப்பூரில் இருந்தது. ஸ்டாம்பேட் நடந்தது, அங்கு பிரசாதம் பத்தவில்லை என்றெல்லாம் பெரிய ஒரு செய்தியாக இருந்தது. And when Guru Maharaj got to know this from this Mataji, he got so furious with the Mayapur management. அப்பொழுது குருமகராஜருக்கு விஷயம் தெரிந்தவுடன் அவருக்கு நிர்வாக குழுவின் மீது மிகவும் அதிக கோபம் வந்தது. He called all the members who are involved in this incident, and he shouted at them like anything, that what is this? யாரெல்லாம் இதுக்கு பொறுப்பாக இருந்தார்களோ அவர்களை எல்லாம் அழைத்து குருமகராஜர் அவர்களை நன்றாகவே திட்டிவிட்டார். And he asked, what is this on Prabhupada's appearance day? Is this how you serve Prabhupada? So அதுவும் பிரபுபாதரனுடைய அவதார தினத்தின் அன்று நீங்கள் இப்படிதான் பிரபுபாதருக்கு சேவை செய்வீர்களா என்று குருமகராஜ் கேட்டார். And the management members, some were very upset with this Mataji, that why did she go and tell Guru Maharaj this is, we have solved this, and some were giving excuses. And Guru Maharaj, whoever gave excuse that day, Guru Maharaj was very heavy upon them. அப்பொழுது அந்த நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் இந்த மாதாஜியின் மீது மிகவும் ஆத்திரம் கொண்டார்கள். இந்த மாதாஜி ஏன் போய் குருமகராஜரிடம் சொன்னார்கள், இந்த பிரச்சனையை நாமளே தீர்த்திருக்கலாமே என்றெல்லாம் நினைத்தார்கள். And then Guru Maharaj was very furious. He said that hereafter every feast you should take proper care. Devotees should get enough food. They should be smooth flowing. You have any such plans of implementing a card and making sure that other devotees don't enter? You need no account. You do all these things before. You know, these kind of end moment, devotees should not feel bad. நீங்கள் இனி வரும் காலங்களில் பக்தர்களை மிக அக்கறையுடன் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் எந்த திட்டங்கள் தீட்டினாலும் முன்பாகவே எல்லாவற்றையும் அனைவருக்கும் அறிவிப்பு செய்து பக்தர்களுக்கு அதனால் எந்த பாதிப்பும் ஏற்படாத வகையில் நீங்கள் எல்லாமே திட்டமிட வேண்டும் என்று குருமகராஜ் சொன்னார். And after that few feasts, Guru Maharaj personally he took care. அதன் பிறகு சில விருந்து நிகழ்ச்சிகளில் குருமகராஜ் தானே அதனில் பங்கு கொண்டு அது நன்றாக செயல்படும்படி அதனை ஏற்பாடு செய்தார். And then at that time there was a system called deputy director system, and Guru Maharaj mentioned that each director should go to each kitchen. So during every feast, each director would be given one kitchen in charge. He is the director of Mayapur, but they have to be in each hall, seeing that there everything is going well. அப்பொழுது குருமகராஜ் அவர்கள் ஒவ்வொரு டெபியூட்டி டைரக்டர் என்ற வகையில் நியமித்து ஒவ்வொரு கிச்சன்லையும் ஒவ்வொரு டெபியூட்டி டைரக்டர் இருந்து அங்கு நல்ல முறையில் பிரசாத விநியோகம் நடக்கிறதா என்பதை கண்காணிக்க வேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்திருந்தார். And these deputy directors were not just some devotees who are serving in a clerical level or something, but they were the highest managemental authorities of Mayapur at that time. இவர்கள் சாதாரண பக்தர்கள், சாதாரண சேவை செய்பவர்கள் கிடையாது. இவர்கள் எல்லாம் மாயாப்பூரில் மிக உயர்ந்த பதவி நிலையில் இருந்து சேவை செய்பவர்கள். And anything goes wrong in any one kitchen, this director in charge will be held that day. So ஏதாவது எந்த கிச்சனிலாவது ஏதாவது தவறுதல் ஏற்பட்டால் அந்த டெபியூட்டி டைரக்டர் அதற்கான தகுந்த பதிலை சொல்ல வேண்டும். So this one step Guru Maharaj from that day he took, so that in every kitchen prasadam service goes on smoothly and nicely. So குருமகராஜ் ஒரு
கிச்சனில் இருந்தும் இந்த பிரசாத விநியோகம் என்பது சரியாக நடக்கிறதா என்பதை எல்லாமே ஏற்பாடு செய்திருந்தார். So this was another incident that I remember in my childhood that I saw when Guru Maharaj was very strong and took strong steps so that the devotees don't face any disappointment. நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும் பொழுது கூட குரு மகாராஜ் அவர்கள் மிக சிறந்த முறையில் திட்டமிட்டு பக்தர்களுக்கு எந்த சிரமமும் ஏற்படாத வகையில் எல்லாவற்றையுமே ஏற்பாடு செய்வார். And one more incident that I remember that happened very recently is during the Kartik Yatra of Radhanath Swami Maharaj. இப்பொழுது சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவம் கூட எனக்கு நினைவு இருக்கிறது. கார்த்திக் யாத்ரா ராதாநாத் சுவாமி அவர்கள் ஏற்பாடு செய்த பொழுது நடந்த நிகழ்ச்சி அது. So I think 3 years ago the Maharaja's Kartik Yatra happened in Mayapur, and just before his announcement happened, Yatra is coming to Mayapur, 6,000 devotees. Guru Maharaj, he called for a Ishtagoshti in Mayapur before they all arrived with all the community devotees of Mayapur. அப்பொழுது ராதாநாத் சுவாமி அவர்கள் 6000 பக்தர்களுடன் இங்கு மாயாப்பூர் வருகிறார் என்ற விஷயம் தெரிந்தவுடன் அந்த இஷ்டகோஷ்டி டிவோட்டிகளிடம் எல்லாமே அவர்களுக்கு இன்ஃபார்ம் செய்யப்பட்டது. So then Guru Maharaj called for a meeting. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் ஒரு கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தார். He called all the community devotees of Mayapur, management members of Mayapur, senior devotees, brahmacharis, everyone. அந்த கூட்டத்திற்கு அந்த கம்யூனிட்டி மாயாப்பூர் கம்யூனிட்டியில் இருந்தவர்கள் அனைவரும், எல்லா நிர்வாக குழு தலைவர்கள், எல்லா பக்தர்கள், மாயாப்பூரில் முக்கியமான பொறுப்பில் இருப்பவர்கள் அனைவரும் அந்த கூட்டத்திற்கு அழைக்கப்பட்டார்கள். And the topic of the Ishtagoshti was when Radhanath Maharaj comes with the 6,000 devotees, how Mayapur should take care of them very nicely. அப்பொழுது அவர் என்ன குரு மகாராஜ் சொன்னார் என்றால், அந்த இஷ்டகோஷ்டியிடம் 6000 பக்தர்களுடன் ராதாநாத் சுவாமி அவர்கள் மாயாப்பூர் வந்திருக்கிறார்கள், அவர்களுடைய எல்லா தேவைகளையும் நல்ல முறையில் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று அனைவருக்குமே குரு மகாராஜ் அவர்கள் அறிவித்தார்கள். And he made all the senior devotees speak on the importance of taking care of devotees in Mayapur and how Mayapur community devotees can serve, how the management can serve. Everyone was given services. மாயாப்பூரில் இருந்த ஒவ்வொருவரும், நிர்வாக குழு, கம்யூனிட்டி பக்தர்கள், மற்ற பக்தர்கள் அனைவரும் எப்படி அவர்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள். He said that the community devotees, they should welcome, they should speak sweetly, they should not think that somebody from outside has come. They have to treat them like their own relatives and make them feel very comfortable by words and by behavior. So கம்யூனிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அங்கிருந்து வருபவர்களை யாரோ எங்கே இருந்து வருகிறார்கள் என்று நினைக்காமல் அவர்களிடம் அன்போடு பேசி அவர்களினுடைய தேவைகள் என்ன என்று கேட்டு அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அறிவுரை கொடுக்கப்பட்டது. He said the management, they should arrange for stalls everywhere, help desk, so that the devotees who come, they are new to Mayapur, there should be people to tell them ways, this way temple, this way Goshala, and supply water everywhere, so that it's very for devotees to drink water. And because it was winter, we have to supply hot milk. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் அவர்கள் நிர்வாக குழுவுக்கு என்ன அறிவுரை சொன்னார் என்றால், எல்லா இடங்களிலும் ஹெல்ப் டெஸ்க் அமைக்க வேண்டும், எங்கு எப்படி செல்ல வேண்டும் என்பதை எல்லாம் அவர்களுக்கு நாம் அறிவுறுத்த வேண்டும், எல்லா இடங்களிலும் தண்ணீர் கிடைக்கும்படி ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும், அப்பொழுது வின்டர் சீசனாக இருந்ததினால் சூடான பால் கிடைக்கும்படி அதற்கும் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார். So meeting happened, everybody agreed, and there was a big reception for for Radhanath Maharaj. He came and everything was going on. We set up help desk helping, but still management forgot about the milk. குரு மகாராஜ் சொன்னபடி எல்லாமே மிகவும் சீரும் சிறப்புமாக நடந்தது. ராதாநாத் சுவாமி பக்தர்கள் வந்தார்கள், நாங்கள் அனைவரையும் வரவேற்றோம், எல்லாம் செய்தோம். ஆனால் நிர்வாக குழு சூடான பால் ஏற்பாடு செய்வதற்கு மறந்துவிட்டது.
And it's very natural for the yatra. Many matajis had come with old people with children, and for them they needed milk for dinner. And somehow the news reached Guru Maharaj that the devotees are not able to get milk anywhere in Mayapur. அப்பொழுது அங்கு வந்த பக்தர்கள் தங்களுடைய குழந்தைகளுடன் வந்தார்கள். சில பேர் வயதானவர்களும் இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு பால் தேவைப்பட்டது. ஆனால் பால் அங்கு கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இந்த செய்தியும் குரு மகாராஜருக்கு சென்று அடைந்தது. And then Guru Maharaj realized that it's late, there's no time. Guru Maharaj was not in Mayapur at that time, he was somewhere else. And he telling the management, making them arrange the milk is all hassle. He told his own JPS office in Mayapur that money will be given from JPS office, arrange milk in front of Maharaj Pandal, arrange for hot milk supply. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் தன்னுடைய JSS அந்த நிர்வாக குழுவிடம் சொன்னார், உடனடியாக பாலுக்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள். குரு மகாராஜனுடைய அந்த அறைக்கு முன்னாடியே அந்த பால் வழங்கும் விநியோகம் நடக்கும், அந்த பந்தல் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். And immediately the milk was arranged. And the best part is Guru Maharaj was not in Mayapur. குரு மகாராஜ் மாயாப்பூரில் இல்லாவிட்டாலும் மிக சீரும் சிறப்புமாக இந்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. And then all the devotees, Maharaj Radhanath Maharaj himself was very thankful to Guru Maharaj for, arranging milk and arranging all the love and care, so much help in Mayapur. அப்பொழுது ராதாநாத் சுவாமி உட்பட எல்லா பக்தர்களுமே மிகவும் சந்தோஷம் அடைந்தார்கள். மிகவும் அன்போடு சேவை செய்ததை அவர்கள் அனைவருமே பாராட்டினார்கள். And so they all had a nice experience of Mayapur. அப்பொழுது அவர்களுக்கு மிக நல்ல ஒரு அனுபவம் மாயாப்பூரில் அவர்களுக்கு கிடைத்தது. So this is another incident where Guru Maharaj is so caring for even the visiting devotees of Mayapur, that when they come, everything should be perfect for them. No, they should not feel any discomfort in Mayapur. மாயாப்பூருக்கு வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு கூட எல்லா வசதிகளும் செய்து தந்து அவர்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக குரு மகாராஜ் செய்த இந்த ஏற்பாடுகள். இன்னொரு சம்பவம், குரு மகாராஜ் எப்படி பக்தர்களின் நலனில் அக்கறையாக இருக்கிறார் என்பதற்கு. So therefore, this is what we learn from Guru Maharaj, that how Guru Maharaj is so sensitive. He gives so much attention to detail that, especially in management meetings, there will be a big discussion going on, and Guru Maharaj will notice that some people are very silent in the meeting, or it's very common in management. இந்த நிர்வாக குழு மீட்டிங் நடக்கும் பொழுது குரு மகாராஜ் அனைவரையும் கவனிப்பார். சில பேர் பேசாமல் அமைதியாக இருப்பார்கள். ஆனால் குரு மகாராஜ் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் அக்கறையுடன் கவனத்துடன் என்ன அங்கு நடக்கிறது என்பதை கவனிப்பார். So recently there was a meeting regarding the roads of Mayapur, that how the road should come and all. And during that meeting, Guru Maharaj noticed that lot of this newly joined management members were speaking. அப்பொழுது ஒரு சமீபத்தில் ஒரு கூட்டம் நடந்தது. அதில் அந்த மாயாப்பூரில் இருக்கக்கூடிய ரோடு எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி அப்பொழுது குரு மகாராஜ் கவனித்தார்கள். புதிதாக வந்த நபர்கள் நிறைய பேசுவதை கவனித்தார். So then Guru Maharaj immediately took the names of the old management members who are serving in Mayapur for more than 30 years, senior management members. He called out, why you are not saying what is your opinion? அப்பொழுது 30 வருடங்களுக்கு மேலாக மாயாப்பூரில் சேவை செய்து கொண்டிருந்த எல்லா மூத்த வைஷ்ணவர்களையும் குரு மகாராஜ் அவர்கள் அழைத்து, நீங்கள் ஏன் எதுவும் பேசாமல் இருக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார். And he said, please share your opinion, is this fine with you? உங்களுடைய கருத்துக்களையும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் என்று குரு மகாராஜ் அவர்களிடம் சொன்னார். So this Guru Maharaj is so attentive, and he gives attention that these people they are old timers, they have served so much Mayapur, their opinion is very valued. Even though if they didn't speak, the meeting would go on, decision would take place, and they could just move on. If they have any problem, they are supposed to raise hand and speak. But Guru Maharaj is careful. They should be also taken care of. They should not feel left out. குரு மகாராஜ் மிகவும் கவனத்துடன் இருந்தார். ஏனெனில் எல்லா மூத்த வைஷ்ணவர்கள் அவர்கள் நீண்ட காலமாக சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய கருத்துக்கள் மிக மிக முக்கியம் என்பதில் மிகவும் கவனத்துடன் இருந்து அவர்களுடைய கருத்துக்களையும் குரு மகாராஜ் அவர்கள் கேட்பார்கள்.
and he valued them. And this I've seen in another meeting also, when my mother was there in one meeting. My mother was she's heading the mayapur.com website. Since at least 15 years she's doing this service. So the meeting was about how to update the website. என் தாய் மாயாப்பூர்.com வெப்சைட்டில் பல வருடங்களாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். எப்படி அந்த மாயாப்பூர்.com வெப்சைட்டை அப்டேட் செய்வது என்பதை பற்றி அதில் நடந்த சம்பவம் கூட எனக்கு நினைவிருக்கிறது. So the meeting was going on, and my mother is not from a software background. She just she learned all these things and is running the website. So there were some senior devotees who are very much in the software background, who know about the social media, everything, and they were giving lot of ideas and saying that we should have it this way, we should have it that way. And there were other members in the meeting who are saying that yes, these prabhus have very good idea, we should go ahead with this, like that. அந்த மீட்டிங்கில் என் தாய்க்கு அவ்வளவாக டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் தெரியாது. இருந்தாலும் எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொண்டு அவர்கள் இதனை மேனேஜ் செய்து கொண்டிருந்தார்கள். அப்பொழுது அங்கிருந்த மூத்த பக்தர்கள், அதில் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிந்தவர்கள், அவர்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய கருத்துக்களை எல்லாம் சொன்னார்கள். இதனை இப்படி செய்யலாம், அப்படி செய்யலாம் என்று அவர்கள் கருத்தை அவர்கள் சொன்னார்கள். And then the decision was taking place that yes, we'll have another website. We'll create a same APRACOM will update, and we'll have these devotees in the teams, and they will be led, and in this way the site will develop. நாம் இன்னொரு வெப்சைட்டை கிரியேட் பண்ணி அதில் இந்த பக்தர்களை எல்லாம் அதில் இன்வால்வ் பண்ணி அதனை நாம் மேலும் அதனை அந்த வெப்சைட்டில் எல்லா விஷயங்களையும் நாம் கொடுக்கலாம் என்று சொன்ன மீட்டிங்கில் முடிவெடுக்கப்பட்டது. And at that time Guru Maharaj, he said that Shyama Gopika, she should be in the team also. அப்பொழுது குரு மகாராஜ் ஷியாம கோபிகா கூட அந்த குழுவில் இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். She has been taking care of this site for more than 15 years. So she should also be in the team, and she should be in the mayapur.com team always. ஷியாம கோபி மாதாஜி அவர்கள் 15 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த இதில் இருக்கிறார். அதனால் அவரையும் இந்த குழுவில் நீங்கள் சேர்க்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார். And then in that assembly of devotees, Guru Maharaj, he thanked my mother. He said, "Thank you for running this site for so many years." அப்பொழுது அங்கு குரு மகாராஜ் என் தாயிடம் மிகவும் நன்றி தெரிவித்தார். 15 வருடங்களாக சிறப்பாக இந்த சைட்டை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்று. So this is another, my mother was so happy, because these things were all technical, and and it was all they were all taking the decisions like that, and she felt that okay, 15 years, that's it. This now let the site develop nicely under them. But Guru Maharaj, he how to say, he was sure to make sure that she doesn't feel left out. Yes, you have done for 15 years, thank you for that. And a person who is there in this for this many years, when the new site is coming, they should not be absent, they should also be there. So he is very encourative, and he doesn't leave anyone. He doesn't make he makes sure everyone feels important. குரு மகாராஜ் ஒவ்வொருவரும் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்பதில் மிகவும் கவனமாக இருந்தார். ஏனெனில் என் தாய் 15 வருடங்களாக அதில் வேலை செய்தார். அதனால் என் தாயையும் அதில் அவர்கள் இணைத்து கொள்ள வேண்டும். என் தாய் தான் மட்டும் தன்னை விட்டுவிட்டார்கள் என்ற நினைவு வரக்கூடாது என்பதில் குரு மகாராஜ் மிகவும் கருத்தோடு இருந்து செய்ததில் என் தாய்க்கு மிகவும் சந்தோஷமாக இருந்தது. Another quality of Guru Maharaj, apart from sensitiveness, attention to detail, another quality is encouraging to all devotees. குரு மகாராஜ் எல்லா பக்தர்களையும் மிகவும் நன்றாக உற்சாகப்படுத்துவார். And this I have felt, and I've seen Guru Maharaj encouraging many people. One such incident is in every Zoom visit. Every Zoom visit. Zoom visit. Okay, ஒவ்வொரு Zoom visitலயும் குரு மகாராஜ் அவர்கள் அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்துவார். And we see that in Zoom they'll be writing and showing Guru Maharaj that I love you Guru Maharaj, we love you Guru Maharaj. இந்த Zoomil நாம் பார்த்திருக்கிறோம் I love you குரு மகாராஜ் என்று அவர்கள் பேப்பரில் எழுதி காட்டுவார்கள்.
And at that time, sometimes Guru Maharaj will respond. He responds to each and every comment and each and every expression that the devotees show. He'll do like this and say thank you. He'll fold his hand and say thank you. Sometimes he'll reply back, I love you too. Like this, Guru Maharaj, he gives response to every small emotions of the devotees. பக்தர்களினுடைய ஒவ்வொரு உணர்ச்சிகளுக்கும் சரியான தக்க பதிலை உடனடியாக குரு மகராஜ் தன் கை கூப்பியோ அல்லது தேங்க்யூ சோ மச் என்று சொல்லியோ தன்னுடைய அதை ஏற்றுக்கொண்டதை நன்றாக குரு மகராஜ் வெளிப்படுத்துவார். It's not necessary in Zoom visit. When we are all watching the Zoom visit, we say I love you, we simply smile. Guru Maharaj can smile or Guru Maharaj can just go to the next home. But Guru Maharaj makes sure he is responding as much as possible to the offerings, the writings of the devotees, like that. குரு மகராஜ் ஒவ்வொரு பக்தருமானவர்கள் அவர்கள் தங்களுடைய ஆஃபரிங் கொடுக்கும் பொழுது அவர்கள் எழுதி காண்பிக்கும் பொழுது அனைவருக்குமே சரியான பதில் கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் மிகவும் கவனத்துடன் இருப்பார். And so because of that, lot of devotees are very happy, they remember the small things. Guru Maharaj, he waved at me, he thanked me, he saw me. These are all, you feel very happy. இதனால் பக்தர்கள் மிகவும் சந்தோஷம் அடைவார்கள். குரு மகராஜ் எனக்கு கை காண்பித்தார், குரு மகராஜ் எனக்கு பதில் சரியாக சொன்னார், இப்படி எல்லாம் பக்தர்கள் மிக மிக சந்தோஷம் அடைவார்கள். And because of that happiness, they feel encouraged and they do more service. அதனால் அவர்கள் சந்தோஷம் அடைந்து அவர்கள் உற்சாகப்படுத்தப்பட்டு அவர்கள் மேலும் மேலும் அதிக சேவையை செய்வார்கள். So in this way, Guru Maharaj, he is giving spiritual care, physical care and emotional care for the past 50 years to everyone he has come in contact with. கடந்த 50 வருடங்களாக யாரெல்லாம் குரு மகராஜனுடைய எல்லா பக்தர்கள் எல்லாம் குரு மகராஜ் தொடர்பில் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் அவர்கள் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் ஆன்மீக ரீதியாகவும் நல்ல கவனத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். And as his disciples and followers of Gauranga and Nityananda Prabhu, we also have to ensure that we are also spiritually, physically and mentally giving care to ourselves and to everyone around us. So நாம் குரு மகராஜனுடைய சீடர்களாகவும் கௌரங்கரனுடைய மரபில் வருவதால் நாம் கூட நமக்கும் நம்மை சுற்றியுள்ள பக்தர்களுக்கும் உடல் அளவிலும் மனதளவிலும் ஆன்மீக அளவிலும் அவர்களிடம் கவனத்தை கொடுத்து அவர்களை கவனமாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். And thus make sure that we and also everyone around us are very actively and happily engaged in Krishna consciousness. நாம் அனைவருமே இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் மிகவும் உற்சாகத்துடனும் மிகவும் சுறுசுறுப்பாடனும் நன்றாக செயல்பட வேண்டும். And that's only possible by following the footsteps of Guru Maharaj and of course by attaining his mercy, which is already freely available. இதை நாம் குரு மகராஜனின் அடிச்சுவடிகளை பின்பற்றி அவருடைய கருணை என்பது நமக்கு எப்பொழுதுமே இருக்கிறது, அந்த கருணையுடன் நாம் செயல்பட வேண்டும். So thank you very much for giving me this chance to speak on this topic, and I think I have gone over time. I'm very sorry. எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு மிக்க மிக்க நன்றி. நான் சிறிது அதிக நேரம் எடுத்துக்கொண்டேன், மன்னிக்கவும். Thank you very much. Pancha kalpatarubhyascha kripasindabhyavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Wonderful lecture, Mataji. Hare Krishna, Antaranga. So I think if we have time, I think we can go for another, I think, maybe few more hours. So anyway, unfortunately, we have very few time only. So thank you so much for defining what is exactly devotee care. We had some idea, but I think today we got a very clear definition of what is devotee care. It's spiritual care and personal care, mental care, and whatnot. So thank you so much, and giving your own examples and from Mayapur. So it was sort of a very engrossing lecture, I can say. So I think we should have one more session with you, possibly, so that you can take us something more than this. Yeah. So we'll have one more opportunity to speak. Thank you so much, Antaranga Mataji, again. So let's chant 3 times for Mataji's gratitude.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare. Quickly, we got a few announcements. We have few birthday announcements. 4th August is Sundar Shyam Prabhu birthday, and wedding anniversary 31st August Sureshwar Srinivasar Prabhu and Sevani Lalita Mataji wedding anniversary. So let's chant one time for their well-being. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare. As we all know, we have been doing this Bhagavad Gita sponsorship. I think few devotees are doing directly to the virtual table happening in Mayapur. So we request all the devotees to route it through those sponsors through this JSS Google form, so that we know what sort of sponsorship we are doing as JSS Chennai to Mayapur. So request everyone to utilize this opportunity and do the sponsorship. So we have few sponsors this month. Chinandini Chitra Mataji did 5 books. Vrindavani Jana Mataji did 3 books. Prem Bhaktilata Mataji did 6 books. Thank you so much to all the Matajis for doing this wonderful seva. And we are coming to the end of the program. We will have Aishwarya and Akshaya doing the Narsimha prayer. Hare Krishna. Aishwarya, Akshaya. Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna. Jai Narasimha, Shri Narasimha, Jai Jai Shri Narasimha. Prahladesha, Jaya Padma, Mukha Padma, Bringa. Ugram Viram Mahavishnum, Jwalantam Sarvatomukam. Nrisimham Bhishanam Bhadram, Mrityor Mrityum Namamyaham. Namaste Narasimhaya, Namaste Narasimhaya, Prahladaladadayene, Prahladaladadayene, Hiranyakashipurvakshaha, Hiranyakashipurvakshaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye, Ito Narasimha, Parato Narasimha, Ito Narasimha, Parato Narasimha, Yato Yato Yami Tato Narasimha, Yato Yato Yami Tato Narasimha, Hare Narasimha, Hridaye Narasimha, Hare Narasimha, Hridaye Narasimha, Narasimhamadim Sharanam Prabhate, Narasimhamadim Sharanam Prabhate, Tava Kara Kamala Varenaka, Adbhuta Shringa, Lalita Hiranyakashipu, Tanu Vringa, Keshavadeta Narahari Rupa, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare. Jaya Narasimhadev, 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 Jaya Narasimhadev, Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Thank you so much, Aishwarya and Akshaya. It was very, very sweet, very wonderful voice. Thank you so much. Hare Krishna. So thank you to all the devotees for participating in this wonderful JSSS meeting. And let's meet next month again for another session of discussing about Guru Maharaj. Hare Krishna. Thank you. Vancha kalpadrusha kripa sindhu bevacha patitanam pavani vaishnavabhyo namo namaha. Ananta Koti Vaishnava Namah Sridhar Sakrishla Prabhupada ki Jai. Hare Krishna.